Right. Radiology, usually they will be asking you 7 to 8 questions. 7 to 8 questions. Okay. So mostly இந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இமேஜ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை கிளினிக்கல் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட், ரேடியேஷன் ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த வருஷம் கூட ஆக்சுவலாக ஒரு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரேடியாலஜி வந்து கேட்டிருந்தாங்க 2025 நீட் எக்ஸாமில். அண்ட் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஓகே, அவுட் ஆஃப் 7 கொஸ்டின்ஸ் 7 to 8 கொஸ்டின் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாலும் அது அப்படியே 100% ஸ்கோர் பண்ண வேண்டிய சப்ஜெக்டும் ரேடியாலஜி. ஓகே, ரேடியாலஜியும் அனட்டமியும் ஒரு கொஸ்டின் கூட தப்பாகக்கூடாது. ஸோ இங்கே ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ரேங்க் கொஞ்சம் மேலே வந்துடும். ஓகே, ரைட். ஸோ ஒரு ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எப்பயுமே புது சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு ப்ரேயரோட இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரேயர். ஸோ ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். Okay, so imagine your God. Okay, whether it is either Vinayak or Muruga or Jesus or Allah, whatever. Okay, and God, today I'm going to start new subject for my NEET MDS 2026 exam, radiology. So and please God, give me all the power to know each and every single concepts from the radiology, and I should able to understand all the concept and able to know every fact in the radiology, and I should be apply in my NEET MDS 2026 exam. And whatever the questions comes from oral radiology, I should get 100 out of 100, and I should be the topper in upcoming NEET MDS 2026 exam. So thank you God. Right. Yeah, students, start the first chapter. Students, I need your best attention. Time is 10:40. 10:40, 11:40, 12:40, 2 hours. நடுவில் ஒரு 5 minutes break கொடுக்குறேன். I need your best attention. இங்கேருந்து முடிச்சுட்டு வெளியில் போகிறப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் சொல்ல தெரியணும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த செஷன் வில் பி அப் டு 12:40. ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1/2 hour இருக்கும். முடிச்சுட்டு நான் பல்ஸ் எடுத்து உங்களை இங்கேயே படிக்க வச்சு தான் அனுப்ப போகிறேன் நான் இன்னைக்கு. சரியா? எல்லா கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு தான் போக போகிறீங்க. ரைட், ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ரேடியேஷன் ஃபிசிக்ஸ். செம ஈஸி சாப்டர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஸோ ரேடியேஷன் ஃபிசிக்ஸில் this is the atom, right? This is the atom. Okay, so I'm just taking an atom, right? So the atom which contain what? In center it has a nucleus. Nucleus is surrounded by orbit, right? இதெல்லாம் நம்ம அங்க ஸ்கூல்லயே படிச்சிருப்போம், right? This nucleus contain proton and neutron, right? So the nucleus which contain proton and neutron. What is the orbit which contain? Orbit which contain electron, right? So what is the functional unit of kidney keta nephron சொல்றோம்ல? Functional unit of வேற என்ன சொல்லலாம்? nerve tissue கேட்டா நியூரான் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி what is the functional unit of cell or ஒரு particular tissue கேட்டா atom சொல்லுவோம். But what is the functional unit of atom அப்படின்னு கேட்டா there is something called as quark. There is something called as quark. Q-U-A-R-K, quark. Okay, what is the functional atom of functional unit of atom is called as quark. Okay, atom தான் இருக்கிறதுலயே சின்னது, பட் ஆட்டம்ல இன்னும் சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருக்கு, அதுக்கு பேர் தான் குவார்க். இந்த குவார்க்ல 2 டைப் இருக்கு. So there are 2 types of quark, one which is called up quark and down quark. Up quark and down quark are the 2 types of quark. இதெல்லாம் PGA எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க, இனிசெட் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. What is called up quark, what is called down quark? Okay, so this proton and neutron is made up of what? Quarks. Okay, not electrons. What is the basic unit of atom is quark. So I told there are 2 types of quarks. Up quarks. What is the charge of the up quark? The charge of the up quark is plus 2/3. Plus 2/3. What is the charge of down quark is minus 1/3. Clear? இது தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்கு. அப் குவார்க் இஸ் 2/3, டவுன் குவார்க் இஸ் minus 1/3. This proton is made up of what? The proton is made up of
proton is made up of two up quarks plus one down quark. Clear? Two up quark and one down quark. Proton or charge in proton is charge or chargeless? Charge. Evola charge? Plus one. Proton or charge on the plus one. Okay, எப்படி வந்துச்சு இந்த plus one? So 2 up quark. So put it as 2 into 1 up quark is equal to 2 by 3. So 2 into 2 by 3 minus 1 down quark minus 1 by 3. Okay, so அப்போ எவ்வளோ 2 into 2 by 3 4 by 3 minus 1 by 3. So answer is 3 by 3 1. So எப்படி வந்துச்சு தெரியுதா புரோட்டானோட சார்ஜ் 1. எப்படி வந்துச்சு? Because the proton is made up of 2 up quarks and 1 down quark. 2 into 2 by 3 minus 1 by 3 almost is equal to the charge of 1. Clear, students? Right. What about neutron? Neutron has, what is the charge of the neutron? Neutron charge irukka? Charge kadayadu. 0. Neutron is 0. Okay, எப்படி 0 வந்துச்சு? Proton-ஓட அப்படியே உல்டா தான் neutron. Okay, what is neutron is made up of? Neutron is made up of 2 down quark plus 1 up quark. Appadi opposite. 2 down quark plus 1 up quark. Appa 2 down quark is what, students? Or 1 up quark is 2 by 3. 2 down quark is 2 into minus 1 by 3 minus 2 by 3. So minus 2 by 3. What is the charge? 0. Students, purida. Right. What is the question will be? The question will be, proton is made up of what? Proton is made up of 2 up quark, 1 down quark. ஏதா ஒன்று மட்டும் தான் படிக்கணும். ரெண்டுமே படிச்சீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நியூட்ரான் கேட்டால் அப்படியே ஆப்போசிட்டா எழுதிடும். அவ்வளோதான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? ரைட். அப்போ வாட் இஸ் எலக்ட்ரான்? Electron is made up of something called as lepto. L-E-P-T-O. Lepto. What is the charge of the electron? -1. The charge of the electron is -1. So you know what is called up quark, what is called down quark, what is called lepto, all these things. Right. So, and basically, romba basic or question கேட்கணும் அப்படின்னா they may ask you what is called atomic number. Atomic number. What is atomic number, students? என்ன symbol atomic number க்கு என்ன symbol? Z. Atomic number is Z. Okay. Atomic number is the charge of the nucleus. Charge of the nucleus. Nucleus என்ன இருக்கும்? Proton இருக்கும். Proton போடுறது charge. நியூட்ரானுக்கு charge கிடையாது. அப்ப எவ்வளவு proton இருக்கோ, so that is the atomic number. Atomic number is determined by number of protons. Atomic number is determined by the number of protons. Students, any doubt till now? Okay. Right. Now, students, remember, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? This is the nucleus. Nucleus பத்தி படிச்சாச்சு. Surrounding this called orbit. How do you name this orbit? What is the first orbit is called as K. K, L, M, N, O, P. This is the orbit. Okay, orbit கொடுக்குற name. But இது எல்லாமே outdated. So what is the orbit now? It is called as SPDFO. Okay, what is the new orbit name? SPDFO. This is the new orbit name. What is the meaning of S? S means spherical. Okay, this orbit, first orbit is look like spherical. What is P? P orbit எப்படி இருக்கும்? P orbit usually which is called bilobed சொல்லுவோம். So something like this. Okay, உங்களோட white and fur இருந்துச்சுன்னா white and fur எடுத்து வச்சுக்கோங்க, so that it will be easy for you. Okay, so something like this. P orbit is something like this. Image based question கேட்கலாம். P orbit எப்படி இருக்கும்? D orbit, இது P orbit. P orbit is bilobed. D orbit எப்படி இருக்கும்? D orbit is something look like this. Something look like this. This is the D orbit. D orbit is tetralobe. Okay, so S is spherical, P is bilobed, S is something like this, spherical, and this is bilobed, and this is tetralobe. And whatever I'm talking is about what is the shape of the orbit. Right. Now, students, remember there is something called type of radiation.
type of radiation. Students, I need your best attention. Some attention கொடுங்க பார்க்கலாம். Next ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு just 2 hours. Okay. முடிச்சுட்டு போறப்ப radiology முடிச்சுட்டு போயிடும். Type of radiation. So how do you classify radiation? There are two types of radiation. One which is called as particulate radiation. Second thing called as electromagnetic radiation. Okay. So just students remember, there are two types of radiation. One which is called particulate radiation. The second type of radiation is called as electromagnetic radiation. Okay. So online students are also join panidinga. The class will be like this only. So usually I prefer to go for chalk and talk presentation. PPT na poda maten. Okay. Adanal maybe konja pudusa irukala, but this is I love to take chalk and talk presentation. Okay. This is my way of taking class. Particulate and electromagnetic. Right. What is the meaning of particulate radiation? Okay, so for example, usually the number of protons and the number of electrons will be equal, right? The number of protons and number of electrons will be equal. அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆட்டம் எப்படி இருக்கும்? ஆட்டம் எப்படி இருக்கும்? நியூட்ரலா இருக்கும். ஆட்டம் வந்து நியூட்ரலா இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஒரு சப்போஸ் ஒரு எக்ஸ்ரே வந்து மேலே படுதுன்னு வச்சுக்கோ. எக்ஸ்ரே வந்து இந்த ஆட்டம் மேலே இதாகுது, பெனிட்ரேட் ஆகுது. எக்ஸ்ரே வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகுது. எக்ஸ்ரே இன்ட்ராக்ட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த எலக்ட்ரான்ஸை வெளியில் அனுப்பிச்சிடும். இந்த எக்ஸ்ரே இன்ட்ராக்ட் வித் அன் ஆட்டம், ஓகே, the electrons will be displaced. Suppose if the electron is negative charge, இந்த ஆட்டம்ல இந்த எலக்ட்ரான் வெளியில போயிருச்சுன்னா the atom became positive charge or negative charge? Positive charge. Okay, so நியூட்ரலா இல்ல, அப்ப என்ன ஆயிருக்கு? பாசிட்டிவா இருக்கு. Can I say this process is called ionization? This process is called ionization. The X-ray makes the atom ionized. This process is called ionization. அப்ப எக்ஸ்ரேக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கலாமா? அந்த எக்ஸ்ரேக்கு என்ன பேர்? Ionizing radiation. X-ray is called as ionizing radiation. X-ray otherwise called as ionizing radiation because it makes the atom from neutral state to positive charge or ionized state. That's why X-ray is called ionizing radiation. Right. And இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது எதை பத்தி? புரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸ் பத்தி. இப்போ நான் அடுத்து பேச போறது என்னன்னா, புரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும். புரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸும் நியூக்ளியஸ்ல இருக்கும். புரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் ஈக்குவலா இருக்குமா இல்லை வேற வேற இருக்குமா? டிஃபர் ஆகுமா? புரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் ஈக்குவலா இருக்குன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். வாட் அபவுட் த நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ்? வெதர் இட் பி ஈக்குவல் ஆர் நாட் ஈக்குவல்? In atom. In atom, the number of protons are equal to number of neutrons. அதுவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஒரு 5 protons இருக்கு அப்படின்னா the neutrons also 5. Okay, that is most of the atom look like that only. Okay, very few atom, the number of protons are not equal, maybe 6 or 7. Okay, not equal to the number of neutrons. If the number of protons is not equal to the number of neutrons, that atom won't be stable. Okay, அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த atom break ஆகும். அந்த atom break ஆச்சுன்னா which releases some particles. What are those particles? Are called as alpha, beta, gamma particles are released from the atom. So this type of radiation is called as what? Particulate radiation. This type of radiation is called as alpha, beta, gamma is called as particulate radiation. Students, I just repeat one more time. Okay, online students, I think you following me, right? So what is called particulate radiation? The particulate radiation is alpha, beta, gamma. How the alpha, beta, gamma is produced? Any atom which break, it releases alpha, beta, gamma. Why the atom is breaking? Because the number of protons are not equal to the number of neutrons. So the atom is not stable. So that is why breaking and releases alpha, beta, gamma, right? And this is called particulate. What is called electromagnetic radiation? This electromagnetic radiation is nothing but the waves of the electromagnetic radiation which is present between two fields. One which is called electric field and magnetic field. This is the electromagnetic. The waves are present between electric and magnetic field, which is called
electromagnetic radiation. Students, புரியுதா? Particulate radiationக்கும் electromagnetic radiationக்கும் difference புரியுதா? Right. இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். What is the difference between alpha, beta, gamma? What is the difference between alpha, beta, gamma? Okay, right. What is called alpha? Okay, alpha na, suppose if I take some, இந்த phone எடுத்துக்கிறேன். Okay, இல்லைன்னா ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன். Okay, I'm just taking a paper. Okay, so if the alpha particle, if it is penetrate, if the alpha particle penetrate this paper, it doesn't come outside. Okay, ஏன்னா அதுக்கு பெனிட்ரேட்டிங் பவரே பெருசா இருக்காது. பிகாஸ் இட் லாஸஸ் த எனர்ஜி. உள்ள போறப்பவே அதனோட எனர்ஜி லாஸ் ஆயிரும். ஓகே, எனர்ஜி லாஸ் ஆகிறதுனால என்னாச்சு, நமக்கு வர முடியல அதனால. ஓகே, இதுதான் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? பெனிட்ரேஷன் பவர் இல்லை. ஏன் பெனிட்ரேஷன் பவர் இல்லை? இட் லாஸஸ் த எனர்ஜி when it passes through some object easily. So what is this loss of energy is called as? This loss of energy. இப்போ இதனோட ஆட்டம் இருக்கு. இந்த ஆட்டம் என்ன பண்ணுச்சு? இது வழியா பாஸ் ஆகிறப்ப இதுகிட்ட இருந்த எனர்ஜி எல்லாத்தையும் பேப்பர் கொடுத்துச்சு. பேப்பருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிச்சு. Can I say this is called linear energy transfer? This process is called linear energy transfer. So alpha particle has more LET. What is the meaning of LET? Linear energy transfer. What is called linear energy transfer? When it passes through some object, it loses the energy, give to the object. So this is called linear energy transfer. Students, புரியுதா? Right. What about beta? பீட்டாக்கு, காமாக்கு செம்ம பெனிட்ரேஷன் பவர், ஆனால் எனர்ஜி செம்மையா இருக்கும். இப்படி போச்சுன்னா இந்த பக்கம் ஈஸியா வந்துடும். அப்ப என்ன அர்த்தம்? எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணல, கொஞ்சமாக தான் லாஸ் பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப லீனியர் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் த காமா இஸ் லெஸ். லீனியர் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் த பீட்டா இஸ் பிட்வீன் த ஆல்பா அண்ட் காமா. So students, புரியுதா what is called linear energy transfer? Okay, so which is having more linear energy transfer? Alpha is having more linear energy transfer, gamma is have less linear energy transfer. Okay, இப்போ இந்த இது பிரேக் ஆகுது இல்ல, நான் சொன்ன அந்த பார்ட்டிகல் இப்போ நியூட்ரான்ஸும் புரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் ஈக்குவலா இல்லைன்னா அந்த ஆட்டம் பிரேக் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. நம்ம இதுக்குள்ள கொடுப்போம், ஃபார்மகாலஜில எல்லாம் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் இயர்ல படிச்சிருப்பீங்க. ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின். Radioactive iodine. Iodine 131, which is called radioactive iodine. Iodine 131 என்ன பண்ணும்? ஆக்சுவலா அது வந்து ஸ்டேபிளா இருக்காது, பிரேக் ஆகும். பிரேக் ஆயிட்டு பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும். யாருக்காக இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் அயோடின் 131 கொடுப்போம்? பேஷண்ட், கேன்சர் பேஷண்ட் கொடுப்போம். அப்ப என்ன ஆகும்? போயிட்டு அந்த பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும்னா அந்த உள்ள இருக்க தைராய்டு கிளாண்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். ஸோ அதனால this is the property called radioactivity. Breaking of the atom is called radioactivity, but the particles come out of this radioactivity is called as particulate radiation. Clear students? And electromagnetic உங்களுக்கு தெரியும். Electromagnetic means the radiation is passing through. And what is the single unit of electromagnetic radiation? What is the unit? ஒரு யூனிட். இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் இருக்கு, அதுல ஒரே ஒரு யூனிட் மட்டும் நான் எடுத்து அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கலாம். அந்த பேருக்கு பேர் என்ன? What is the unit of electromagnetic radiation or unit of X-ray is called as photon. Photon. Unit of electromagnetic radiation is called as photon. Okay, right. அப்ப இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ல என்னென்ன இருக்கு? ஓகேவா, பார்க்கலாமா? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ல என்ன? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வேவ் என்னன்னா ரேடியோ வேவ் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் டிவி, அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே செம்ம இம்பார்ட்டன்ட். தியரி கிடையாது, எல்லாமே எம்சிக்யூஸ். ஸோ ஐ நீட் யுவர் பெஸ்ட் அட்டென்ஷன். இந்த பாட்டு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த பார்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிலாம் கிடையாது ரேடியாலஜி. ஓகே, நான் சொல்றதே செலக்டிவாக தான் சொல்லுவேன், பட் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். ரேடியோ வேவ், டிவி வேவ், மைக்ரோவேவ், and you have something called infrared. There is something called as infrared.
visible light, UV light, X-rays, gamma rays. Okay, இங்கேயும் gamma rays வரும். X-rays, gamma rays. gamma rays அங்கேயும் படிப்போம் இங்கேயும் படிப்போம், பட் அது வந்து alpha, beta, gamma wave. This is gamma rays. Okay, right. So students, இதுதான் ஆர்டர். பட் இது என்ன ஆர்டர்? ஓகே, இன்க்ரீசிங் வேவ் லென்த்தா, இன்க்ரீசிங் வேவ் லென்த்தா, டிக்ரீசிங் வேவ் லென்த்தா? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன், மக்கப்லாம் பண்ண வேண்டாம். வாட் இஸ் த விசிபிள் லைட்டோட வேவ் லென்த்? இந்த லைட்லாம் இருக்குல்ல, ஓகே, இது எல்லாமே விசிபிள் லைட் தான். இந்த விசிபிள் லைட்டோட வேவ் லென்த் என்ன? நம்மளோட ஐ பார்க்குற அந்த வேவ் லென்த் வந்து பிட்வீன் 400 to 700 நானோமீட்டர். விசிபிள் லைட்னா என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? விசிபிள் லைட்னா என்ன சொல்லுவோம்? விப்ஜிஆர், ரைட்? ஸோ வயலட்டோட வேவ் லென்த் எவ்வளோ? வயலட்டோட வேவ் லென்த் வந்து 400 நானோமீட்டர். ரெட்டோட வேவ் லென்த் எவ்வளோ? 700 நானோமீட்டர். அப்போ விசிபிள் லைட்டோட ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் பிட்வீன் 400 to 700 நானோமீட்டர். அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த கொஸ்டின் நம்ம திருப்பி படிப்போம். உங்களோட பல்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க, ரெட்டோட வேவ் லென்த் வந்து கம்மியா அதிகமானு கேட்டிருப்பாங்க. ரெட்டோட வேவ் லென்த் என்ன? அதிகம். ஓகே, ரெட்டோட வேவ் லென்த் அதிகமா இருக்கிறதுனால அதோட பெனிட்ரேஷன் பவர் கம்மியா இருக்கும். அதனாலதான் ரெட் கலர் லைட் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? சேஃப்டி ரூம்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? எக்ஸ்ரே சேஃப்டி ரூம்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த இடத்துல இன்னொரு பாயிண்ட், டென்டல் மெட்டீரியல்ஸ்ல கேட்பாங்க, வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் ப்ளூ கலர்னு கேட்கலாம். வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் ப்ளூ கலர்? ப்ளூ கலர் ஏன் படிக்கிறோம் டென்டல் மெட்டீரியல்ஸ்ல? காம்போசைட் கியூர் பண்றோம் இல்லையா? காம்போசைட் கியூர் பண்றது ப்ளூ கலர் லைட். அப்ப ப்ளூ கலர் லைட் கியூர் பண்ற லைட்டோட வேவ் லென்த் என்னன்னு கேட்டா 474 நானோமீட்டர். 474 நானோமீட்டர் ப்ளூ கலர். இது வந்து வயலட் வந்து 400, ப்ளூ கலர் 474, ரெட் கலர் 700 நானோமீட்டர். ஓகே, ரெட்டுக்கு முன்னால இருக்கிறது என்னது? ரெட்டுக்கு முன்னால இருக்கிறது இன்ஃப்ராரெட். ரெட்டுக்கு முன்னால இருக்கிறது வயலட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிறது அல்ட்ரா வயலட். வயலட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிறது அல்ட்ரா வயலட். ஆக்சுவலா இது எப்படி வரணும்? விப்ஜிஆர் அப்படின்றது இப்படி வரணும், ROYGBIV. ஓகே, விப்ஜிஆர். ஓகே, ஸோ இன்ஃப்ராரெட், ரெட், விசிபிள் லைட், விசிபிள் லைட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது யூவி லைட். இப்போ ரெட்டோட வேவ் லென்த் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ரெட்டோட வேவ் லென்த் எவ்வளோ? 700 நானோமீட்டர். அப்போ வயலட்டோட வேவ் லென்த் 400 நானோமீட்டர். ஓகே, அப்போ இப்போ நீங்களே சொல்லலாம், இது வந்து டிக்ரீசிங் வேவ் லென்த்தா ஆர் இன்க்ரீசிங் வேவ் லென்த்தா? நான் கொடுத்துருக்கிறது டிக்ரீசிங் வேவ் லென்த். இப்போ இருக்கிறதுல வேவ் லென்த் எதுக்கு கம்மியா இருக்கும்? எது கம்மியா இருக்கும்? ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு கம்மியா இருக்கும். சரி, அதிகமா இருக்கும். ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கு அதிகமா இருக்கும். ஓகே, எதுக்கு வேவ் லென்த் அதிகமா இருக்கும்? எக்ஸ்ரே காமா ரேஸ்க்கு வேவ் லென்த் கம்மியா இருக்கும். ஓகே, இது அப்படியே ஆப்போசிட்டா கேட்கலாமா? ஃப்ரீக்வன்சியா கேட்கலாமா? ஃப்ரீக்வன்சினா வேவ் லென்த்துக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். ஓகே, நவ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ரொம்ப ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் அந்த காலத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? ரேடியோ யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துச்சு? டிவி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ மைக்ரோவேவ் ஓவன் யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் விசிபிள் லைட்டுக்கு இந்த பக்கம் இன்ஃப்ராரெட், அந்த பக்கம் அல்ட்ரா வயலட், எக்ஸ்ரே காமா ரேஸ். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எனி டவுட்? Students, I just repeat one more time. Whatever the electromagnetic radiation we given in the order is decreasing wavelength or increasing wavelength? Decreasing wavelength. Dot. Okay, decreasing wavelength. மறக்க கூடாது. மறந்துச்சுனாலும் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும். ரைட்? So, and this X-ray discovered by Röntgen. X-ray discovered by Röntgen. Okay, எந்த டேட்டு, எந்த மந்த்? We are celebrating Radiology Day every year. November correct. Date என்ன? 8. So November 8. Okay, in the year 1895. 8th November 1895. இதெல்லாம் கேட்பாங்களான்னு கேட்டா சத்தியமா கேட்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் பழைய கான்செப்ட். இப்பெல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்து ஓரமா வச்சிருவாங்க. இந்த பேர்லாம் நீட்ல கேட்கறதே கிடையாது. மேபி நீங்க MRB எக்ஸாம்ல எழுதுனீங்கன்னா கேட்பாங்க.
ஓகே, நீட்லலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மேபி வேறு ஏதாவது எக்ஸாம் எழுது இனிசெட்டில் கூட ஏதாவது ஒரு 1 or 2 நேம்ஸ் கேட்கலாம். பட் நீட்லலாம் நேம்ஸ்லாம் கேட்டால் ஆல்மோஸ்ட் 3-4 இயர்ஸ் ஆச்சு. உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் இருக்கு. அண்ட் எங்களுக்கு நான் யூஜி படிக்கிறப்போ ஒரு கொஸ்டின் அப்போலாம் எம்சிக்யூஸ் இருக்கும் ஃபைனல் இயரில். அப்போ கேட்ட கொஸ்டின் இதை விட மோசமான கொஸ்டின். ராஞ்சன் டிஸ்கவர்ட் எக்ஸ்ரே ஆன் விச் டே? மண்டே, ஃப்ரைடே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே. இதுதான் நான் ஃபைனல் படிக்கிறப்ப எனக்கு கேட்ட எம்சிக்யூ கொஸ்டின். எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின். என்ன ஆன்சர்? இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போவோமா? இதை தெரிஞ்சாலே பெரிய விஷயம். அப்போ கேட்டிருக்கிறது டே கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக யாருக்குமே தெரியல. பட் அப்புறம் வெளியில் வந்து நாங்கள் செக் பண்ணுறப்ப ஆன்சர் இஸ் ஃப்ரைடே. அந்த காலண்டர்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதில் போயிட்டு 1895 என்ன டேன்னு பார்க்குறப்ப ஆன்சர் இஸ் ஃப்ரைடே. வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ரே? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ரே லெஃப்ட் ஹேண்ட். யாரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட்? ராஞ்சனோட ஒய்ஃபோட லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஓகே, அதில் ரிங் இருக்கும். ஓகே, அதெல்லாம் ஜென்ரல் நாலேஜ், அதில் நீட்டில் கேட்க மாட்டாங்க. ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் எக்ஸ்ரே டியூப். எக்ஸ்ரே டியூப். Okay, right. How the X-ray tubes look like? This is the X-ray tube. Okay, right. An X-ray tube, suppose you have something one side, you have the filament. You have the filament on one side, right? So, what is this filament is made up of? The filament is made up of tungsten or வேற ஏதாவது? Filament is made up of tungsten. Okay, the filament is made up of tungsten. ஓகே, இந்த ஃபிலமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு கரண்ட் கொடுப்போம். என்ன கரண்ட் கொடுப்போம்? கரண்ட் கொடுக்கணும். ஏன் கரண்ட் கொடுக்கணும்னா இந்த ஃபிலமெண்ட்டை ஹீட் பண்ணணும். ஹீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கரண்ட் கொடுப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் ஒரு அட்டென்ஷன். ஓகே, அந்த நான் ஹீட் பண்ணுறப்ப அந்த ஹீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கரண்ட் கொடுக்குறேன் இல்லையா, அது வாட் இஸ் த கரண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ்? த கரண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் மில்லி ஆம்பியரேஜ். What is this current is called as? Current in the form of milliamperage. Okay, if I give the current to the filament, tungsten filament, the tungsten filament will heat up and releases what? Electrons. Okay, heat it releases electron. Okay, இப்போ எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. அந்த எலக்ட்ரான் அங்கேயே இருக்கலாமா? எங்க போகணும்? ஆப்போசிட் சைட் போகணும். இதுக்கு பேர் என்ன? இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டுக்கு பேர் கேத்தோட ஆனோடா? எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? cathode. So this is called cathode. The tungsten filament is cathode, right? அப்போ எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அந்த எலக்ட்ரான் ஆப்போசிட் சைட் போகணும். அப்போதான் எக்ஸ்ரே ஃபார்ம் ஆகும். ஆப்போசிட் சைட் போகணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் நான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்குற மாதிரி இந்த பக்கம் நான் என்ன பண்ணணும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்கணும். ஓகே, அப்போ நம்ம ஸ்கூலெல்லாம் வரைஞ்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் வரைஞ்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? வோல்டேஜ்க்காக. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் கொடுப்போம். அப்போ ஒரு பக்கம் ஆனோடா இருக்கும், ஒரு பக்கம் ஆனோடா இருக்கும். இந்த கரண்ட் இருக்குல்ல, இந்த கரண்ட்டுக்கு பேரு கிலோ வோல்டேஜ். அப்போ எக்ஸ்ரே ஒர்க் ஆகணும்னா 2 கரண்ட் வேணும். ஒன்று வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மில்லி ஆம்பியரேஜ், the second in the form of kilo voltage, right? The kilo voltage which gives the potential difference, so that this electron will be attracted to the opposite side, right? Okay, opposite side la enna பண்ணுவோம்? ஒரு ஆனோட் வச்சிருப்போம். அந்த கரண்ட்ல ஒரு ஆனோட் வச்சிருப்போம். What is this anode is called? This anode is also what? Tungsten. Cathode is also tungsten. Anode is also tungsten. ஓகே, பட் நான் இங்கே கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஓகே ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகணும், ஒரு இடத்துக்கு போகணும். அப்போ இதுக்கு மேலே நான் ஒரு ஃபோக்கஸிங் கப்பு வைக்கலாமா? ஓகே, இதுக்கு மேலே நான் ஒரு ஃபோக்கஸிங் கப்பு வைக்கலாமா? வாட் இஸ் திஸ் ஃபோக்கஸிங் கப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப்? மாலிப்டினம். Focusing cup is made up of molybdenum. Okay, so these electrons will be attracted to the opposite side. So this anode is okay. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆனோட நான் எப்படி வைக்கல, I'm not keeping it straight. I'm just placing it 20-degree angulation. When this angulation is asked in so many exam, 20-degree angulation. Okay,
This electrons, so because it is an anode, it is cathode, this is attracted to the tungsten. Okay, right. This tungsten, when the electron hit the tungsten, okay, 99% of the energy of the electron, 99% of the energy of the electron is converted into what? Means heat. Okay, தேவையில்லாது 99% of the energy is converted into heat. நம்மளுக்கு தேவையானது ஒரே 1% தான் ஃபார்ம் ஆகும். Okay, what is that 1%? 1% of the X-ray is formed. Even say correctா சொல்லணும்னா less than 1%. Less than 1% of the X-ray is formed. ஓகே, இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்க கரெக்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஃபுல்லா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 35,000 எம்சிக்யூஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, பட் 35,000 எம்சிக்யூஸ் எக்ஸாம்ல வருமான்னு கேட்டா வராது. எவ்வளவு கொஸ்டின் வரும்? 35,000. அதாவது 10,000 ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 80 கொஸ்டின்ஸ் வரும். 80 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க படிச்சதுலேருந்து வரும். அப்போ 30,000 ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு ஒரு 190 கொஸ்டின்லேருந்து 200 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஈஸியாக அடிக்க முடியும். ஓகே, அப்போ ஹையர் த நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ப்ராபபிலிட்டி டு கெட் இன் டு த ரேங்க். நீங்கள் படித்த எல்லா கொஸ்டினும் அங்கே வரப்போகிறது கிடையாது. கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் போகிற எனர்ஜி எல்லாமே எக்ஸ்ரேஸாக கன்வெர்ட் ஆகாது. 99% வந்து ஹீட்டாக, 1% வந்து எக்ஸ்ரேவாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா? ஆனால் அவ்வளோ ஹீட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லை? ஓகே, அவ்வளோ ஹீட்டையும் அந்த மெட்டல் தாங்கணும் இல்லை? அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? நான் எடுத்திருக்க மெட்டல் எப்படி இருக்கணும்? த மெட்டல் ஷுட் ஹாவ் தி பெஸ்ட் ஹையஸ்ட் மெல்டிங் பாயிண்டா இருக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆயிரும்? அந்த ஹீட்ல மெல்ட் ஆயிரும். ஓகே, அப்போ நான் டங்ஸ்டன் ஹேஸ் ஐ எம் டேக்கிங் டங்ஸ்டன். ஒய்? பிகாஸ் த டங்ஸ்டன் ஹேஸ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். வாட் இஸ் த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டங்ஸ்டன்? த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டங்ஸ்டன் இஸ் 3422 degrees Celsius. 3422. ஓகே, டிஎம்ல கோல்டோட மெல்டிங் பாயிண்ட் படிப்பீங்க. கோல்டோட மெல்டிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ? கோல்டோட மெல்டிங் பாயிண்ட் 1063 degrees Celsius. லாஸ்ட் எம்ஆர்பி எக்ஸாமோட கொஸ்டின் 1063 degrees Celsius. டங்ஸ்டனோட மெல்டிங் பாயிண்ட் 3422. டைட்டானியமோட மெல்டிங் பாயிண்ட், டைட்டானியம் 1600 something. Okay, so students, I am taking the metal which has highest melting point, which is 3422. Students, purida? Right. Okay, but still, okay, to transfer the extra heat, okay, this tungsten I will be placing in a metal called copper stem. The metal is called as copper stem. Copper stem என்ன பண்ண heat எடுத்துட்டு வெளியில விட்டுரும். Okay, so the tungsten is embedded in the copper stem. Right, students, is there doubt இருக்கா? So what is the cathode is made up of? Tungsten filament. Anode is made up of tungsten. Okay, what is the melting point of tungsten? 3422. Okay, whether tungsten has high thermal conductivity or low thermal conductivity? High thermal conductivity, high melting point. Okay, so the electron which is released from the tungsten filament go and hit the tungsten anode, and it produces what? It produces X-ray. Okay, that is called photons, which is coming out. Okay, and இது வந்து காப்பர் ஸ்டெம்ல எம்பெடட் பண்ணியிருக்கோம். only 1% of the X-ray is formed. இது வரைக்கும் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கான்செப்ட். இந்த டங்ஸ்டன் anode இருக்கு இல்லையா, I am not keeping it as parallel. I am just making it as an angulated. What is the angulation? 20 degree. Why I am angulated? If I keep it as straight, what will happen? இந்த இடத்துல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போய் படுது இல்லையா, அந்த படுற இடத்துக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபோக்கல் ஸ்பாட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த இதுதான் டங்ஸ்டன் வச்சுக்கலாம். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபிலமெண்ட்ல இருந்து வர எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க போயிட்டு டச் ஆகுது இல்லையா, இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஃபோக்கல் ஸ்பாட். இந்த ஃபோக்கல் ஸ்பாட்டோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா, which is actually 1 into 3 millimeter. This is called actual focal spot size. Clear the word? Okay, actual focal spot. But when I am inclined at 20 degree,
when I'm inclining at 20 degree, the focal spot or the sizes became 1 into 1 millimeter. If it is 1 into 1 millimeter, what is this focal spot is called as effective focal spot. Students, what is this focal spot is called as effective focal spot. Okay, right. Students, புரியுதா? Right. Students, நல்ல ஸ்கோர் பண்ணணும். Okay, need your best attention. ஓகே, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீட் ப்ரிப்பரேஷன்ல ஒரு வருஷம் தான், ஒரு வருஷம் மிஞ்சி போனால் 2 years, சில பேர் 3 வருஷம் 4 வருஷம் தான் படிப்பாங்க. அப்சல்யூட்லி நான் சென்ஸ். ஓகே, ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அது அப்பயே முடிச்சு தூக்கி போட்டு போயிடணும். ஓகே, ஒரு ஒரு லைஃப்ல ஒரு முக்கியமான ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸ், உங்களோட ஏஜ், இந்த ஃபேஸை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஒரு வருஷத்துலேயே நீட்டை முடிச்சு அழகாக நல்ல ரேங்க் வாங்கிட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே போயிடணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால எப்பயுமே ஒரு விஷயத்த பண்றீங்கன்னா ஃபுல் எனர்ஜியோட பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த விஷயத்துல நீங்க பெருசா வர முடியும். ஒரு பாதி பாதி எனர்ஜியோ பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் டைம். ஒரு வருஷம் படிக்கிறது சில பேர் 4 வருஷம் 5 வருஷம் படிப்பாங்க. உங்களோட ரொம்ப முக்கியமான அந்த ஏஜை நீங்க லாஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, அப்புறம் பின்னாடி ஏர்ன் பண்றப்ப கஷ்டமாயிடும். ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புரியுதா? ஸோ இப்போ நான் சாட்சி இப்போ ஆங்குலேட் பண்ணதுனால 20 டிகிரி ஆங்குலேட் பண்ணதுனால my this is decreased, which is called effective focal spot, which is 1 into. Yeah, why I want to decrease the focal spot from 1 into 3 millimeter to 1 into 1 millimeter? நான் ஏன் கம்மி பண்ணணும்? Okay, the reason for this is whenever you decrease the size of the focal spot, whenever you decrease the size of the focal spot, what is the advantage? What is the advantage? The advantage is it increase the sharpness of the image. It increase the sharpness of the image. What is this principle is called as? This principle is called as, this principle is called as line focus principle. This principle is called as line focus principle. Okay, students, what is called line focus principle? புரிஞ்சது இல்லையா? Okay, next. We see something called as heel effect. We see something called as heel effect. H-E-E-L, heel effect. What is called heel effect? Heel effect is, students remember, this is the X-ray tube. On one side has a filament. Okay, other side you have the target. It is embedded in the copper strip. Okay, so when the electrons coming out and hit the focal spot and X-rays are produced. But the X-rays which are produced are two type of X-rays. Okay, one which has X-rays with high wavelength. X-rays with high wavelength. Second type of X-ray which is called as low wavelength. There are two type of X-ray form of X-ray with high wavelength, X-ray with low wavelength. Okay, இந்த X-ray with low wavelength இருக்கு இல்லையா? Okay, இந்த low wavelength இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு அப்படியே உல்டா what about the penetration power? Students, I need your best attention, please. Okay, this is something which I am talking very important, which is asked in so many exam. X-ray ஓட wavelength கம்மியா இருந்துச்சுன்னா penetration power is super duper. Okay, penetration power is super duper. Okay, if the penetration power is more, what this type of X-ray is called as? This type of X-rays are called as hard X-rays. The penetration power is good, it is called hard X-rays, otherwise called as strong X-rays. Students remember, hard X-rays otherwise called as strong X-rays. அப்படின்னா என்ன? ஓகே, இதை இன்னொன்று பார்த்துடலாம். ரெண்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன். சில எக்ஸ்ரேஸ் வேவ் லென்த் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ வாட் இஸ் வேவ் லென்த் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பெனிட்ரேஷன் பவர் எப்படி இருக்கும்? கம்மியாக இருக்கும். பெனிட்ரேஷன் பவர் இஸ் லெஸ். The penetration power is less. Can I say this is soft X-ray? This is hard X-ray na? What is this one more X-ray is called as soft X-ray. Soft X-rays are otherwise called as, அதுக்கு பேர் strong. அப்போ இதுக்கு பேர் என்னவா இருக்கணும்? Weak ன்னு சொல்லலாமா? Weak X-rays.
Which X-rays? Students remember, right? Students, இந்த இடத்துல some important point நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எக்ஸ்ரேஸ் வந்து யூஸ்வலா தெர் ஆர் டூ இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஒரு செம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தது ரெண்டு விஷயங்கள். ஓகே, இப்படி இருந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டு அப்படியே திருப்பி போட்டது ஒன்று எக்ஸ்ரே, இன்னொன்று என்னவா இருக்கும் நினைச்சு பாருங்களேன். இப்போ எக்ஸ்ரே இல்லைன்னா எவ்வளோ பிரச்சனை. உள்ள இருக்கிறது ஏதாவது பிரச்சனை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? ஏதாவது ஃப்ராக்சர் இருக்குது கண்டுபிடிக்க முடியாது. டென்டல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம், உள்ள எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட் ஆயிருக்கு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டையும் டென்டல் ஃபீல்டையும் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தது ஒருத்தர் ராஞ்சன், இன்னொன்று ஈந்தோவன். யார் ஈந்தோவன்? யாரு பிசியாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்களே, ஈந்தோவன் ட்ரையாங்கிள். யார் ஈந்தோவன்? யாரு? இசிஜி. இசிஜியும் எக்ஸ்ரேவும் தான் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இப்படிலாம் ஒரு பெரிய, நம்ம ஏசுலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, பெரிய மகான் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மகான் வந்து ஒரு 100 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிறப்பாங்களாமா. அவங்களால தான் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குமாமா. அப்படி ஒரு ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஒன்று எக்ஸ்ரேக்கும் இன்னொன்று இசிஜிக்கும் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் ஃபீல்டில், ரைட்? இப்போ ஸோ கம் டு திஸ் பாயிண்ட். ஆக்சுவலாக இப்போ இது எக்ஸ்ரே வந்து யூஸ்வலாக மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ரெண்டு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்று டயக்னோசிஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர், ரைட்? திஸ் ஆர் த டூ பர்பஸஸ் ஃபார் எக்ஸ்ரே. ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் இல்லையா கேன்சருக்கு, ரைட்? இதில் எந்த எக்ஸ்ரே டயக்னோசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம், எந்த எக்ஸ்ரே கேன்சருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? கமான், ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ் யாரெல்லாம் ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ் டயக்னோசிஸ்ன்னு சொல்றீங்க? யாரெல்லாம் ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ் வந்து கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக சொல்றீங்க? ஓகே, நிறைய பேர் ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா? ஓகே, ஆனால் லாஜிக்கலாக யோசிங்களேன். நான் உள்ள ஒரு எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் வச்சுருக்கேன். ஓகே, மேண்டிபிள் சல்கஸில். ஓகே, நான் எக்ஸ்ரே கொடுக்குறப்ப இந்த டிஷ்யூ, இந்த டீத்தெல்லாம் பெனிட்ரேட் ஆகி எங்கே போகணும்? எக்ஸ்ரே ஃபிலிமுக்கு போகணும். இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரீன் ஃபிலிம் வச்சுருக்கேன், எக்ஸ்ட்ரா ஓரல் ஃபிலிம் வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் நான் ரேடியேஷன் கொடுக்குறேன். இந்த ரேடியேஷன் என்ன பண்ணணும்? பெனிட்ரேட் ஆகிட்டு இந்த எக்ஸ்ரே ஃபிலிமை ரீச் ஆகணும். அப்போ இதெல்லாம் பெனிட்ரேட் பண்ணி ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா நான் கொடுக்குற எக்ஸ்ரே எப்படி இருக்கணும்? மோர் பெனிட்ரேஷன் பவர் இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த எக்ஸ்ரே ஃபிலிம்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ டயக்னோஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்ரே இஸ் ஃபார் ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ். டயக்னோசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ், த மோர் பெனிட்ரேஷன் பவர். அப்போ சாஃப்ட் எக்ஸ்ரேஸ், சிம்பிள் லாஜிக். பேஷண்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கேன்சர் பக்கல் மியூக்கோசல் இல்லை டங்கில் ஒரு கேன்சர். ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த ரேடியேஷனை டைரெக்டாக இந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் கொடுக்கலாம். சீக்கில் அப்படின்னா, டங்கில் அப்படின்னா டைரெக்டாக அந்த டங் மேலே நான் ரேடியேஷன் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏன்னா அதுக்கு பெனிட்ரேஷன் பவர் கம்மியாக இருந்தாலே போதும். அதனால ரிமெம்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ் இஸ் ஃபார் diagnostic purpose, soft x-rays is for radiation purpose or therapeutic purpose. Soft x-rays is for therapeutic purpose. ஓகே, இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்க இந்த ஃபிலமெண்ட்டு, இந்த ஆனோடு, இதெல்லாம் நம்ம எங்க பேசிட்டு இருக்கோம்? டென்டல் எக்ஸ்ரே மிஷின்ல பேசிட்டு இருக்கோம். டென்டல் எக்ஸ்ரே மிஷின் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? டயக்னோசிஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோமா, ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவோமா? டயக்னோசிஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ எனக்கு எது தேவையில்லை? சாஃப்ட் எக்ஸ்ரே தேவையில்லையா, ஹார்ட் எக்ஸ்ரே தேவையில்லையா? சாஃப்ட் எக்ஸ்ரே. ஃபாலோ பண்றீங்கல்ல? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாப் மீ. ஓகே, சாஃப்ட் எக்ஸ்ரே எனக்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஹார்ட் எக்ஸ்ரே மட்டும்தான் வேணும். அப்போ இதுல இருந்து வர ஃபோட்டான்ஸ் is mixture of two, hard x-rays plus soft x-rays, but I don't want soft x-ray. So what I am doing, I'm just placing some aluminum. What I'm doing is placing some aluminum. What is this aluminum will do? Aluminum is for filtration. What filter? It filters soft x-rays. It takes the soft x-rays, allows only what? Allows only hard x-rays. Okay,
This is called as filtration. This process is called filtration. For filtration, what is the metal used means aluminum. What is the thickness of aluminum? The thickness of aluminum is between 0.5 to 1.5 millimeter. Okay. 0.5 to 1.5 millimeter. Okay. Usually, நம்ம dental X-ray machine இருக்கிற கிலோ வோல்டேஜ். Okay, kilo voltage na the anode cathode difference. The kilo voltage is how much? The kilo voltage is 70 kilo voltage. Especially the examiner will ask you for 70 kilo voltage, what is the thickness of aluminum needed? What is the thickness of aluminum needed for a 70 kilo voltage? 1.5 millimeter. Okay. In that, you should know one more concept, students, something called as HVL. HVL. What is HVL? Half value layer. H value is called off value layer. What is called off value layer? Off value layer is the thickness of the aluminum. Thickness of the aluminum. In the number 1.5. The thickness of aluminum needed to reduce the number of photons into half. Students, புரியுதா? ஒரு 100 photons வருது அப்படின்னா வெளியில அனுப்புறத 50 தான் அனுப்பும். ஓகே. நான் அந்த பாதியை குறைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு திக்னஸ் எடுத்துக்கிறேனோ that thickness of aluminum is called as what? Half value layer. Half value layer is the thickness of aluminum which reduces the X-ray beam into half, which is called half value layer. Okay, and students remember, okay, so in the end current கொடுத்தோம், ஒன்னு milliamperage, இன்னொன்னு kilovoltage. What is the use of the milliamperage? Milliamperage, which is for quantity of the X-ray. Quantity எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்றது எதை பொறுத்தது? milliamperage பொறுத்தது. இன்னொரு கரண்ட் என்ன படிச்சோம்? kilovoltage. Kilovoltage determines the quality of the X-ray. Quality of the X-ray. Kilovoltage gives the quality of the X-ray. Why I say quality of the X-ray? Okay, if there is more kilovoltage, more penetration power. More kilovoltage, more penetration power. If there is more penetration power, what is this X-ray is called as? Hard X-rays. அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். டென்டிஸ்டில் அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். Hard X-rays. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதில் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இன்னும் நிறைய பேசலாம், பட் டைம் இல்லை. இதே வச்சுட்டு இருந்தேன்னா அப்புறம் நம்மளால சப்ஜெக்ட் முடிக்க முடியாது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு 1 hour ஆயிடுச்சு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஷல் வி ரீகேப் whatever we studied till now, then we go for the next part. Okay, நான் முடிக்கல நான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், பட் ஸ்டில் சின்ன ரீகேப் முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸ்ருதி, ஹேமமாலினி, ஜெயஸ்ரீ, உதயா, ஓகே, ஐஃபோன் எல்லாமே கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. ஹார்ட் எக்ஸ்ரே. ஓகே, வெரி குட். 20 degree தன்மானம், ரைட். சுதா 20 degree. So that angle is 20 degree. Okay. Shape of the orbit. SPDF. F and O கேட்கறது இல்லை சாருமதி, SP மட்டும்தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, அதனால வேண்டாம். ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், will I ask you some question? I'll ask you some question. கடகடன் சொல்றீங்களா? ஃபாஸ்டா. ரைட். X-ray discovered by in the year 1895. In the month? Day. Friday. ஓகே, தேவையில்லாத கொஸ்டின். பார்ட்டிகுலேட் ரேடியேஷன் என்னென்ன இருக்கு? காமா. எதுக்கு எல்இடி அதிகம்? ஆல்ஃபாக்கு. ஓகே, அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ல எதுக்கு வேவ் லென்த் கம்மி? காமா ரேஸ்கா, ரேடியோ வேவ்ஸ்கா? காமா ரேஸ். வெரி குட், செம. ஓகே, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட்? 99%. செம. What is the melting point of tungsten? 3422. 3422, right. What is the angulation of the anode? 20 degree. Actual focal spot? 1 into 3.
Effective focal part 1:1. And what is this effect is called as? What is the principle is called as? Line focus principle. Okay, what is called the heel effect? Heel effect நான் சொல்லவே இல்லை. Okay, heel effect na என்னன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ்ரே ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா, அந்த எக்ஸ்ரேல ரெண்டு எக்ஸ்ரே இருக்குன்னு சொன்னோம்னா, ஒன் விச் கால்டு ஹை பெனிட்ரேஷன் பவர், இன்னொன்று லோ பெனிட்ரேஷன் பவர். இந்த ஹை பெனிட்ரேஷன் பவர் என்ன ஆகும்னா பவர் அதிகமாக இருக்கும். பவர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா some of the high penetration power which actually will go back to the cathode. Okay, ஏன்னா அதுக்கு என்ன சொல்றது, ஒரு பெனிட்ரேஷன் பவர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எங்கேயாவது போகணும்னு நினைக்கும், அதனால அங்கே போயிடும். ஸோ ஹை பெனிட்ரேட்டிங் பவர் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த கேத்தோட், low penetrating power is towards the anode. This is called as heel effect. Hello. Don't class that can base 1 o'clock 1:30. Right. Hard X-rays for diagnosis or therapeutic purpose. Diagnosis. Hard X-rayல கிலோ வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்குமா கம்மியா இருக்குமா? ஹார்ட் எக்ஸ்ரேல கிலோ வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ரைட். சாஃப்ட் எக்ஸ்ரேஸ்ல கிலோ வோல்டேஜ் கம்மியா இருக்கும். டயக்னோஸ்டிக்காக யூஸ் பண்றது ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ். ரைட். அண்ட் ஒரு 2 டைப் ஆஃப் கரண்ட் கொடுப்போம் இல்லையா, என்னென்ன கரண்ட் கொடுப்போம்? மில்லி ஆம்பரேஜ், கிலோ வோல்டேஜ். மில்லி ஆம்பரேஜ் இஸ் ஃபார் குவான்டிட்டி, குவான்டிட்டினா எவ்வளோ. ஓகே, கிலோ வோல்டேஜ் இஸ் ஃபார் குவாலிட்டி. அதுதான் மோர் கிலோ வோல்டேஜ் மோர் குவாலிட்டி, மீன் மோர் ஹார்ட் எக்ஸ்ரேஸ். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? வாட் இஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் த அலுமினியம்? 0.5 to 1.5. பட் நம்ம டென்டல் யூஸ் பண்றது 1.5. ஏன்னா நம்ம டென்டல் யூஸ் பண்ற கிலோ வோல்டேஜ் வந்து 70 கிலோ வோல்டேஜ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் புரியுது இல்லையா? சூப்பர், செம. ரைட், நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுது இல்லையா? Okay, right. Next, what is called Bucky? Bucky, B-U-C-K-Y. B-U-C-K-Y, Bucky. Bucky-na grid கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Grid, moving grid is called as Bucky. அப்புறமா பார்க்கலாம் அதை பற்றி டீட்டெயில்டா. ரைட். இப்போ நான் வெளியில வந்த எக்ஸ்ரே இருக்குல்ல, வெளியில வந்த எக்ஸ்ரேவை ஐ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் டு த பேஷண்ட், எக்ஸாக்ட் பேஷண்ட்டோட எந்த ஏரியாவுக்கு நான் வேணுமோ அந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அந்த எக்ஸ்ரேவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ரே டியூப்ல எப்படி ஃபோக்கஸிங் கப்பு படித்தோமோ அது மாதிரி வெளியில வந்த எக்ஸ்ரேவை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருப்போம். வாட் இஸ் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோலிமேட்டர். கோலிமேட்டர், ரைட். வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கோலிமேட்டர்? Rectangle, round. Very good. Some round and rectangle. Okay. If it is round, what is the diameter? If it is round, what is the diameter? If it is round, the diameter is 2.75 inches. If it is round, it is 2.75 inches. Or otherwise you can say 7 centimeter. Otherwise you can say 7 centimeter. Okay, right. Now we are going to see something called as how the X-rays are produced. How the X-rays are produced. Okay, so the electrons will hit the target and X-rays are produced. இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும், அந்த ப்ராசஸ் தான் படிக்க போறோம். There is something called as Bremstrong radiation. Okay, the spelling is BREMSTRAHLUNG. உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ எழுதிக்குங்க. நம்ம தியரி எக்ஸாம் எழுத போறது கிடையாது. பிரம்ஸ்ட்ராங்ன்ற வார்த்தை தெரிஞ்சா போதும். Bremstrong radiation. Okay, one type of X-ray formation.
The second type of X-ray formation is called as characteristic radiation. Production of X-ray by Bremsstrahlung radiation and characteristic radiation are the two type of X-ray. Okay, இது வந்து கொஞ்சம் picture-ஓட படிச்சா then you can able to understand this easy. Okay, so let's see with the picture what is called Bremsstrahlung, what is called characteristic radiation. Student, this is called Bremsstrahlung radiation. Hope online students you can able to see this, right? Picture clear இருக்கா? Picture clear இருக்கா? இல்லையா? Students, chat session, like, can I get the message? Picture clear இல்லையா? சரி, okay, no issue. நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். Okay, there are two types of interaction. One which is called direct hit interaction, near miss interaction. Okay, இதை பார்த்துக்குங்க. நான் தனியாக வரைஞ்சு காமிக்கிறேன். Okay, this is called Bremsstrahlung radiation. The second type of radiation is called as characteristic radiation. Okay, இது எப்படின்றது நான் சொல்றேன். Bremsstrahlung radiationல there are two types, direct hit, near miss. How it look like? Okay, இப்போ இந்த இடத்துல we have the tungsten anode, right? I'm just taking the focal spotல I am taking only one atom. ஒரே ஒரு atom மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு atom எடுத்துக்கிட்டா நடுவில் என்ன இருக்கும்? நியூக்ளியஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட் இருக்கும் இல்லையா? ரைட். So I am taking one more atom nearby. Okay, I am just explaining there are two types of Bremsstrahlung radiation. One which is called hit, near hit, sorry, hit, இன்னொன்று sorry, hit, இன்னொன்று near miss are the two types. Okay, yeah, now this is the nucleus. Okay, and the electron which is coming from the tungsten filament, this electron will hit the nucleus. இந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்குமா? ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு 50 எனர்ஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. And all the 50 energy of the electron, because it hitting the nucleus, it lasts. ஓகே, ஐன்ஸ்டீனோட லா படி என்ன ஆகும்? ஒரு எனர்ஜி லாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து இன்னொரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ இந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி இங்கே ஹிட் பண்ணதுனால லாஸ் பண்ணிடுச்சு. பட் தட் எனர்ஜி இஸ் கம்மிங் அவுட் அஸ் வாட்? That energy is coming out as X-ray. This type of interaction of the electrons with the tungsten is called as hit electron or hit process. This is called one of the Bremsstrahlung radiation. This is called direct hit interaction. Students, purida? What this is called as direct hit interaction. Just repeat one more time. The electrons which is coming from the filament directly hit the nucleus, lost the energy. That energy is coming out as an X-ray. This is called direct hit, one of the Bremsstrahlung radiation. The second type of Bremsstrahlung radiation is called as near miss. What is called near miss? Near miss அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வரும், ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான். ஓகே, கிட்ட வரும், ஆனால் நியூக்ளியஸை ஹிட் பண்ணாது. ஓகே, கிட்ட போயிட்டு அதனோட பாத்வே மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடும்
Okay, இப்படி pathway change பண்றப்ப it loses only minimal amount of energy. Electron is going out. எங்கேயுமே ஹிட் ஆகல. ஓகேவா? உங்களுக்கு என்ன புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, இப்போ யாராவது ஃபாஸ்டா இங்க ஓடி வராங்க, முன்னாடி வால் இருக்கு, போய் டைரக்டா அந்த வால்ல ஹிட் பண்ணிட்டாங்க. செம்ம ஃபாஸ்டா ஓடி வந்து வால்ல ஹிட் பண்ணிட்டாங்க. ஹிட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? அவனோட ஃபுல் எனர்ஜி வால் கன்வெர்ட் ஆயிரும். இதுதான் நியர் ஹிட். ஓகே, இன்னொருத்த ஓடி வந்து கரெக்டா அந்த வாலுக்கு பக்கத்துல வந்து ஹிட் லைட்டா டச் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஓகே, ஸோ கொஞ்சோண்டு ஆனால் போயிட்டாவன், பட் கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி அந்த வாலுக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அந்த எனர்ஜி தான் கம்மிங் அவுட் அஸ் வாட்? எக்ஸ்ரே. திஸ் இஸ் கால்ட் நியர் மிஸ். வாலை ஹிட் பண்ணல, நியூக்ளியஸை ஹிட் பண்ணல, போயிடுச்சு, வெளியில போயிடுச்சு, வந்துட்டு போயிடுச்சு. ஆனால் கொஞ்சம் லாஸ் பண்ண எனர்ஜி கம்மிங் அவுட் அஸ் அன் எக்ஸ்ரே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் டெல் மீ செம்ம கான்செப்ட். இப்போ இங்கேயும் எக்ஸ்ரே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, இங்கேயும் எக்ஸ்ரே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. எந்த எக்ஸ்ரேக்கு எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும்? டைரக்ட் ஹிட்டுக்கா நியர் மிஸ்க்கா? டைரக்ட் ஹிட். நியர் மிஸ்ஸுக்கு எனர்ஜி கம்மியாக தான் லாஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ வர எக்ஸ்ரேக்கும் பவர் கம்மியாக தான் இருக்கும், எனர்ஜி கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பிரம்ஸ்ட்ராங் ரேடியேஷன். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஹவு த எக்ஸ்ரேஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். Okay, I just repeat one more time. The electron is coming and hitting the nucleus, loses the energy. All the energy losses which is coming out as an X-ray, which has good penetrating power. And this is actually changes the pathway. Only small amount of energy is lost. So this X-ray is called as low energy X-rays. Students, any doubt? Right. This is one way of the X-ray formation. The other way of the X-ray formation is called as what? Bremstrong, இன்னொன்னு என்ன சொன்னேன்? Characteristic radiation. This is the one more type. Characteristic radiation. What is called a characteristic radiation? Characteristic radiation is, so this is the nucleus and you have the orbit. Okay, all right. When the electrons come, hit this is the first orbit. It displaces the electron from the inner orbit. இங்க இருந்து filamentல இருந்து வர electrons hit the inner orbit. Okay, remove the electrons from the inner orbit. Okay, if there is no electron, what will happen? There is a vacant spaces available. நம்ம ஒரு இடம் வாங்கி ரொம்ப நாள் அந்த இடத்துல விட்டுட்டோம், எதுவுமே பண்ணல, கட்டவே இல்லை. ஓகேவா? நம்மளுக்கு வேற வேலை பார்க்க போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு 20 இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம அந்த இடத்த போய் பார்க்குறோம். எப்படி இருக்கும்? பக்கத்துல வேற எவனாவது அந்த இடத்துல வீடு கட்டியிருப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க ஒரு வேக்கன்ட் ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்ப சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்ல என்ன பண்ணும்? பார்த்துட்டே இருக்குமா? பார்த்துட்டே இருக்காது. இங்க இருந்து இங்க ஜம்ப் பண்ணும். அவுட்டர் ஆர்பிட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஜம்ப் இன்டு த இன்னர் ஆர்பிட். ஓகே, உள்ள ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஜம்ப் பண்ணிடும். அப்படி வெளியில இருக்கிற ஆர்பிட்ல இருந்து இன்னர் ஆர்பிட்டுக்கு போறப்ப இட் லாசஸ் சம் எனர்ஜி. That energy is coming out as what? X-ray. This is called as characteristic radiation. Students, புரியுதா? The electron which is coming out of the this filament go and hit the electrons in the inner orbit, displace the electrons, so it creates a vacant space. The vacant space is filled by the electron from the outer orbit. When the electron comes from the outer orbit to the inner orbit, it loses some energy. That energy is called what? X-ray, which is called characteristic radiation. So there are two types of radiation. One which is called Bremstrong radiation. The second is called as characteristic radiation. Is that doubt irukka? Proceed பண்ணலாமா? Right. Now, X-ray form ஆயிடுச்சு. X-rays form. We know how the X-rays are formed. இது வரைக்கும் நம்ம அதுதான் படிச்சிருப்போம். Now, the X-ray which is coming out of the X-ray tube, which react with what? And then the X-ray வருது. X-ray is going to be reacted with biological tissue. X-ray is reacted with the biological tissue. How this interaction of X-ray with the biological tissue are three types. Interaction of X-ray with the biological tissue are three types. அங்க ரெண்டு டைப் தான், Bremstrong and characteristic radiation. So what are those three types?
Okay, so let's go for one by one. One which is called as coherent scattering, photoelectric absorption. The third thing is called as Compton scattering. What are the three types, students? Coherent scattering, photoelectric, Compton interaction. Right. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஒரே ஒரு டைம் தான் படிக்க போறீங்க. ரொம்ப கிளியர் கட்டா கிறிஸ்டல் கிளியரா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கொகரண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்? ஓகே, கொகரண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஆட்டம். வாட் ஆட்டம்? டங்ஸ்டன் சாரி, பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூ. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூ. ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூல ஒரே ஒரு ஆட்டம் எடுத்திருக்கேன். டிஷ்யூல இருந்து ஒரே ஒரு ஆட்டம் எடுத்திருக்கேன். Because whatever we are talking is about biological interaction. Okay, so this atom again has nucleus surrounded by the orbits, all this, right? Now what is called as coherent is, okay, the X-ray is coming and hit the atom, okay, and it is just coming out. Okay, what is coming out of the cell is called as, you can say cell kuda sollala, scattered radiation. What is coming out is called as scattered radiation. What is coming inside is called as X-ray. What is coming inside is called X-ray. வெளியில போறப்ப அதுக்கு பேரு scattered radiation. ஓகே, ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்ப இந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப எல்லாருமே நல்லா கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, இப்ப லைட்டா யாராவது தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, லைட்டா இப்ப டல் ஆயிட்டீங்க. நான் இப்ப என்ன பண்ணா ஓடி வந்து உங்களை தட்டிட்டு நான் திருப்பி போயிடுறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஓகே, தட்டிட்டு நான் போயிடுறேன். அதே மாதிரி என்ன பண்ணும் இந்த எக்ஸ்ரே, இந்த ஆட்டமை ஜஸ்ட் லைட்டா எக்ஸைட் பண்ணி விட்டுட்டு வெளியில போயிடும். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ல அந்த அந்த ஆட்டமை அந்த செல்லை ஆக்டிவேட் பண்ணுச்சு இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா momentary excited. What this is called as? What this is called as momentary excited. ஓடி வந்து தட்டி கொடுத்துட்டு வெளியில போற மாதிரி. Okay, what is this coming inside is called as what? X-ray. X-ray க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொன்ன? Unit of X-ray is called as what? Photon. What is coming inside is called as incident photon. What is coming inside is called as incident photon. What is going outside is called as scattered photon or scattered radiation. Okay, இப்போ ஜஸ்ட் அந்த டிஷ்யூவை லைட்டா ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு வெளியில போயிடுச்சு. இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு வாட்? This is called what? Coherent interaction. This is called coherent interaction. Okay, what is the percentage of the coherent interaction? The percentage of coherent interaction is very less, almost only 7%. Students, in the numerical values are very important. Okay, even NEET they are asking numerical values, but they are not giving importance for author. But numerical values, then and there they are asking some question. இப்போ எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா, லீஸ்ட் டைப் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் டு த பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூஸ்ன்னு கேட்டா கோஹரண்ட் இன்ட்ராக்ஷன். Okay, students, shall we go to the next one? The next one is called photoelectric absorption. The photoelectric absorption is almost 27%. 27. இது 7, இது 27. Compton scattering 57. 7, 27, 57. Is that doubt இருக்கா? Right. Now, what is called as photoelectric absorption? Photoelectric absorption கேரக்டரிஸ்டிக் ரேடியேஷனும் ஒண்ணுதான். அது வந்து ஆட்டம்ல நடக்கும், டங்ஸ்டன்ல நடக்கும். இது வந்து பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூல நடக்கும். வாட் இஸ் கால்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ரேடியேஷன்? கேரக்டரிஸ்டிக் ரேடியேஷன் நம்ம என்ன படிச்சோம்?
எலக்ட்ரான்ஸ் ஹிட் பண்ணி இன்னர் ஆர்பிட்ல இருக்க எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிரும், வேக்கண்ட் ஃபார்ம் ஆகும், அவுட்டர் ஆர்பிட்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும், அப்போ எனர்ஜி லாஸ் ஆகும். ஓகே, இதே மாதிரி செல்லுல நடந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேரு photo electric absorption. So what is coming inside is called as what? Incident photon. Okay, it removes the electrons from the inner orbit, so vacant is created. So outer orbit la irundha ஒரு electron which is coming to the inside, so it loses some energy. Okay, this is what called as, this type of interaction is called as photoelectric absorption, which is almost 27%. What is the third type is called as, which is 57%, Compton scattering. Compton scattering la, students, it is most common type of interaction. Okay, this incident photon is coming, and it removes the electrons from the outer orbit, not from the inner orbit. If it removes the electron from the outer orbit, this type of interaction is called as Compton scattering. So if I just calculate, students, 57, 27, 7, எவ்வளவு வந்திருக்கு? 1. So எத்தனை percentage? The total interaction is 91%. அப்ப மீதி 9% என்னாச்சு? 9% of X-rays not interact with the biological tissues. No interaction with the biological tissues. Students, any doubt? நான் ஒரே சின்ன பார்ட் பார்த்துட்டு நான் ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுக்குறேன். The last part from the first chapter. What is called dosimeter? டோசிமீட்டர் எக்ஸ்ரே எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான் டோசிமீட்டர். காமனாக யூஸ் பண்ணுற டோசிமீட்டர் என்ன? காமனாக யூஸ் பண்ணுறது, there is something called as thermoluminescent dosimeter. காமனாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா, ரைட். ஃபைனல் டச் மட்டும் கொடுத்துட்றேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல you have to know something called SI unit and a traditional unit for each. What is the SI unit for exposure? Okay, SI unit for exposure: absorbed dose, equivalent dose, then you have something called as radioactivity. There is something called as radioactivity. So you have something called SI unit and a traditional unit. SI unit and traditional unit. Okay, ரொம்ப சிம்பிளா கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஈஸியா ஒரு 4 மார்க்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்றதுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஒவ்வொன்றுக்கும் கொஸ்டின் கேட்கலாம். எக்ஸ்போஷருக்கு ட்ரெடிஷனல் யூனிட் என்ன? எக்ஸ்போஷருக்கு ட்ரெடிஷனல் யூனிட் இஸ் ரான்சன். அப்சார்ப்டுக்கு ரேட். ஓகே, ஈக்குவலன்ட் டோஸ் ரெம். ரேடியோ ஆக்டிவிட்டிக்கு கியூரி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? செம்ம சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? எல்லாமே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது? ட்ரெடிஷனல் யூனிட்ல ஆர், மோஸ்ட்லி ஆர், இல்லைன்னா ஆர் இருக்கும். ஓகே, ட்ரெடிஷனல் யூனிட்லயும் ஆர் இருக்கும். ஆர் ரான்ஜன், ரேடு, ரெம்மு, பியூரி. ரைட். What about SI unit? SI unit for the exposure is coulomb. Okay, right. Absorbed doses rad. இது வந்து SI unit வந்து gray. Equivalent dose sievert. Radioactivity becquerel. இதுல ஏதாவது ஆர் இருக்கா? கிடையாது. அப்ப இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா?
ஆர் எலிமினேட் பண்றதுக்கு ஒரு இதை வச்சுக்கலாமா? ஸோ இது எல்லாமே எஸ்ஐ யூனிட். இதெல்லாம் என்ன? எக்ஸ்போஷர்னா என்ன, அப்சார்ப் டோஸ்னா என்ன, ஈக்குவலண்ட்னா என்ன, ரேடியோ ஆக்டிவிட்டினா என்ன? ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். வாட் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி? If the atom is not stable, it will break. This is called radioactivity. Radioactivity SI unit என்ன? Becquerel. இதுக்கு பேரு curie. சொல்லலாமா? ரைட். ஈக்குவலன்ட் டோஸ்னா என்ன? ஈக்குவலன்ட் டோஸ் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூ இருக்கு. ஒன்று லிவர், இன்னொன்று கிட்னி. இந்த லிவருக்கு நான் எக்ஸ்ரே கொடுத்தா எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகுது, கிட்னிக்கு எக்ஸ்ரே கொடுத்தா எவ்வளோ டேமேஜ், இதை ரெண்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் இல்லையா? திஸ் இஸ் கால்ட் ஈக்குவலன்ட் டோஸ். Compare the biological effect of two tissues is called as equivalent dose. CVET, REM. Absorb dose என்ன? அந்த டிஷ்யூ வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ரேவை அப்சார்ப் பண்ணிக்குது. அப்சார்ப் டோஸ் சிம்பிள். ஓகே, இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ரேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரேட் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போயிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு கிரே கலர் அப்சார்ப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ரேட்டுக்கு மேலே கிரே கலர் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கு. ஸோ கிரே ரேட். வாட் இஸ் கால்டு? எக்ஸ்போஷர். அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்போஷர். ஓகே, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை, பட் தெரிஞ்சா கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எக்ஸ்போஷருக்கு கூலும் அண்ட் ரான்சம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட், திஸ் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், that is for radiation physics. Okay, shall I ask you some question now? Right. So first question, or 5 questions கேக்குறேன், and then we'll give a small break for you. Okay, first question. What is the traditional unit for radioactivity? Curie. SI unit for radioactivity? Becquerel. Exposure ஓட traditional unit? Range. SI unit? Very good. Okay, absorb dose ஓட traditional unit? Rad. SI unit? Equivalent dose ஓட traditional unit? REM. இது sum. Right. Now, what are the two types of X-ray formation? Bremstrong radiation, characteristic radiation. 3 type of biological interaction: coherent, photoelectric, Compton. Either highest? Compton. எத்தனை percentage? 57. Either least interaction? Coherent. எத்தனை? 7. No interaction is 9%. எந்த ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும்? photoelectric absorptionும் characteristic radiationும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். Right. So students, very good. What is the full form of ALARA? ALARA. As low as reasonably achievable. அது அப்புறமா பார்க்கலாம். So now take a small break, students. So time is 11:55. Okay, breakனா எந்திரிச்சு வெளியில போயிட்டு வரணும், அதுதான் பிரேக்கு. உட்காந்துட்டு போட சரியா? வெளியே போயிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரெஷ் ஆகும், உங்களுக்கு கவனிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சின்ன வாக் போயிட்டு வாங்க. ஓகே, முடிஞ்சா டீ கூட குடிச்சிட்டு வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன 15 minutes பிரேக் எடுத்துங்க. 12:10 ஒரு 1 o'clock நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன். So even for online students, take a small break. Okay, take a small break. We'll meet by 12:10 or 15 minutes கழிச்சு. ஓகேவா? ஷார்ப்பாக வந்துடுங்க. ஓகே, ஸோ டைம் இஸ் 12:50. ஒரு half an hour கிளாஸ். சரியா? அட்டென்ஷன் கொடுக்கலாமா? செகண்ட் சாப்டர், பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன். Here, what we are going to see is how the X-ray causes damage to the teeth, salivary gland, tissue. ஒவ்வொரு ஆர்கனும் எப்படி டேமேஜ் ஆகுது. This is what we are going to see in this chapter. This X-ray causes damage to the biological tissues are broadly classified into 2 types. What it is called as direct effect and indirect effect. X-ray causes damage to the biological tissues by 2 effects. One which is called direct effect, indirect effect.
ஓகே, எப்படி டேட்டா டிஷ்யூ டேமேஜ் பண்ணும் இல்லை ஆர்கனை டேமேஜ் பண்ணும் அப்படின்னா there is something called as free radicals. X-ray which produces free makes the atom free radicals, ionized. Ionization of free radicals form out. Okay. So you know about this free radicals, right? Free radicals are more prone for ஒரு ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஒரு பர்சன் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்க்கு நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க. எக்ஸ்போஸ் ஆகிறப்ப அந்த பர்சனுக்கு என்ன வரத்துக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு? கேன்சர். If the person is more exposed to the free radicals, is more exposed to the cancer. So similarly, if a person is exposed to the free radicals, okay, it's directly, if the X-ray directly causes tissue damage, it is called as direct effect. What is called indirect effect is the majority. 2/3 of the X-ray induced biological effect is indirect effect. 1/3 is direct effect. What is indirect effect is X-ray does not causes damage to the tissue directly. X-ray which interact with something which is present in your body almost 70%. What is it? Water. So X-ray interact with water and it produces free radicals. That free radicals causes damage to the tissue. This is called as what? Indirect effect. Indirect effect is 2/3 of the biological effect. This is a simple question. Which is the majority of the X-ray effect is direct or indirect? Indirect. This is one way. The second way of the biological tissue damage is, which I am going to talk something very special, very important. There is something called a stochastic effect, deterministic effect. There are two things which is called as deterministic effect and stochastic effect. And students, what is called as deterministic effect? Okay, remember deterministic effect na D for D, dose dependent. Deterministic effect is what? Dose dependent. Stochastic effect is dose independent. Dose independent. This is the difference between stochastic effect and deterministic effect. இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, ஓகே, ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்ரே நிறைய கொடுக்குறீங்க. ஓகே, எக்ஸ்ரே நிறைய கொடுக்குறீங்க. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சலைவரி ஃப்ளோவே இல்லை. ஓகே, இல்லை சலைவா கம்மியாயிடுச்சு, சலைவா கம்மியாக இருக்குது, இல்லை சலைவரி ஃப்ளோ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோன்னு வச்சுக்கலாம். சலைவரி ஃப்ளோ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ. இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்? ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக எக்ஸ்ரே கொடுக்குறப்ப நடக்குமா, இல்லை டயக்னோஸ்டிக்காக எக்ஸ்ரே பண்ணுறப்ப நடக்குமா? ட்ரீட்மெண்ட். ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டில் தான் நிறைய எக்ஸ்ரே கொடுப்போம். ஓகே, டோஸ் நிறைய கொடுப்போம். டயக்னோசிஸ்லாம் சும்மா சிம்பிள். ஒரு எக்ஸ்ரே, ஒரு ஐஓபிஏ எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னா எவ்வளோ டோஸ்? ஒரு ஐஓபிஏக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னா எவ்வளோ டோஸ்? வாட் இஸ் த ரேடியேஷன் டோஸ் ஃபார் அன் ஐஓபிஏ? The radiation dose for an IOPA is just 300 milliroentgen. ரொம்ப கம்மி, 300 milliroentgen. ஓகே, ஐஓபிஏக்கு ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக இருக்குமா, ஓபிஜிக்கு ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக இருக்குமா? அப்படிதான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? ஆனால் ஓபிஜிக்கு கம்மி, 65 milliroentgen. ஐஓபிஏக்கு அதிகம், 300 milliroentgen. 65 90 milliroentgen நினைக்கிறேன். ஓகே, ஐஓபிஏக்கு 300 milliroentgen, ஓபிஜிக்கு கம்மி. ஓகே, ரைட். நம்ம டயக்னோசிஸ்க்காக எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம் இல்லையா, அதனாலலாம் என்ன இருக்காது, டிட்டர்மினிஸ்டிக் எஃபெக்ட்லாம் இருக்காது. டிட்டர்மினிஸ்டிக் எஃபெக்ட் இஸ் டோஸ் டிபெண்ட். நம்ம நிறைய டோஸ் கொடுக்க கொடுக்க பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூஸ் வில் டேமேஜ். ஓகே, ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த டிட்டர்மினிஸ்டிக் எஃபெக்ட் இஸ் mucositis. What is called a mucositis? Inflammation of the mucous membrane, mucositis, decreased salivary flow, xerostomia. At a particular point of time, salivary flow becomes zero. அது ஒரு MCQ. எந்த ரேடியேஷன் டோஸில் salivary flow becomes zero? இது ஒரு பழைய MCQ. What is the answer? சரி,
60 gray. 60 gray. இதே ratsல சொல்லணும்னா 6000 rats. Gray rats இதெல்லாம் எதனோட யூனிட்? Absorbed dose, equivalent dose, exposure. Absorbed dose. 60 gray or 6000 rats. What I'm talking is about salivary flow became zero at what dose? Salivary flow இல்லைன்னா பேஷண்ட்டுக்கு கேரிஸ் கம்மியா இருக்குமா நிறைய இருக்குமா? நிறைய இருக்கும் இல்லையா? அப்போ what is this caries caused by this? Radiation is called as radiation caries. The caries caused by decreased salivary flow is called as radiation caries. This radiation caries are several types. Okay, what are the types of radiation caries? NEET 2022 நினைக்கிறேன். NEET 2022 கேட்ட question. What are the types of radiation caries? Number one, it causes dark pigmentation of the entire crown. Dark pigmentation of the entire crown. Pigmentation of the entire. Okay, number two, caries which involving the cervical region. Cervical caries எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க OP பார்க்கறப்ப. Cervical caries. Okay, the third type of caries which is called caries which involving multiple surface. Occlusal surface. Okay, proximal surface. Okay, buccal, lingual surface. Caries involving multiple surface. These are the three type of radiation caries. ஆனா 2022ல என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் கேரியஸ் இருக்கும்லாம் கேட்கல. விச் டைப் ஆஃப் ரேடியேஷன் கேரியஸ் இஸ் மோஸ்ட் காமன்? அமாங் திஸ் த்ரீ விச் டைப் ஆஃப் கேரியஸ் இஸ் மோஸ்ட் காமன்? நீட் 2022 MCQ. என்ன ஆன்சர்? cervical region. cervical caries. யாரெல்லாம் cervical caries நினைக்கிறீங்க? Okay, first option. Third option. Answer is third option. Occlusal, proximal, buccal and lingual surface. Multiple surface involved. Okay. Multiple surface involved. Even it involves what? Proximal surface also, right? Sometimes it involves lower anteriors also. Okay. Generally, எந்த டீத்ல கேரிஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆகும்? மோஸ்ட் காமன் டீத் அஃபெக்டட் பை கேரிஸ் ஜென்ரலா mandibular. Mandibular first molar or second molar? Mandibular first molar. Most common teeth affected by dental caries is mandibular first molar. Least common teeth affected by dental caries, mandibular incisors. Usually these mandibular incisors are called as resistant to caries. Why? Salivary flow இருக்கிறதுனால. ஓகே, அதுலயே கேரிஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுப்போம். என்ன பேர்? லோயர் இன்சைசஸ்ல கேரிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுப்போம். என்ன பேர்? சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் வருமே, rampant caries. Okay, don't confuse the rampant caries with nursing bottle caries. Nursing bottle caries எல்லாம் lower anteriors involve ஆகாது. Usually lower anteriors are called immune to the decay சொல்லுவாங்க. Okay, அதுலயே caries வந்துச்சுன்னா rampant caries. அப்ப radiation caries is also the type of rampant caries because radiation cariesல patient will have caries on the lower anteriors also. Okay, அப்ப கேரிஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரேடியேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வில் அப்ளை சம் சொல்யூஷன். ஓகே, என்ன சொல்யூஷனா இருக்கலாம்? ஃப்ளூரைட் சொல்யூஷன். என்ன ஃப்ளூரைடு? என்ன ஃப்ளூரைடு? sodium fluoride. What is the percentage? 1% sodium fluoride. So இது வந்து again நீட் கொஸ்டின். நீட் 2023 24 இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறதுல 2 MCQs நீட் கொஸ்டின். ஓகே, 1% neutral sodium fluoride. Okay, so which is for the prevention of radiation caries. So students, any doubt in this? Okay, நம்ம கம்யூனிட்டியில படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? சோடியம் ஃப்ளூரைட் 2% sodium fluoride application.
What is this technique is called as? Community topical fluoride application மொத்தம் 3 டாபிக்கல் fluoride படிப்போம். 2% sodium fluoride, 8% stannous fluoride, 1.23% APF னு சொல்லிட்டு 3 படிப்போம் இல்லையா? I am asking what is this 2% sodium fluoride application technique is called as? Knudsen technique. Knudsen technique. 8% stannous fluoride is called as Muller's technique. Muller's technique. 1.23% APF is called as Brody-Wald solution. படிச்சிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கா? Brody-Wald solution. இது Muller's technique. இது sodium fluoride. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது 2% எல்லாம் கிடையாது. எவ்வளோ? 1% sodium fluoride. Okay. So this is all about your radiation case. So salivary flow became zero at what? 60 gray or 6000 rats. Okay. And usually என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் when I posted in PG, okay, PG first year second year படிச்சுட்டு இருக்கப்ப I seen நிறைய கேசஸ் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஜிப்மர்லேருந்து காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. எங்கள் காலேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ் பாண்டிச்சேரி, ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு த ஜிப்மர். அப்போ ஜிப்மரில் பிஜிலாம் கிடையாது, டென்டல் இதெல்லாம் பெருசாக கிடையாது. இது ரெஃபர் ஆல் த கேசஸ் டு இங்கே நம்ம டென்டல் காலேஜுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. எதுக்காகனா மோஸ்ட்லி கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா ஒரு 10 டீத் இல்லைன்னா 20 டீத் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேன்சருக்காக ரேடியேஷன் தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப they refer the patient for extraction. Why? To prevent something called as osteoradionecrosis. ஓகே, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு மாதிரி மொபைலாக இருக்கிற டீத்து இல்லைன்னா பெரிய ப்ராப்ளம், அன்கண்ட்ரோல்டு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்க டீத்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. மோஸ்ட்லி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஓரல் ஹைஜீன் மோசமாக தான் இருக்கும். ஓகே, அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பெட்டர் they will make full extraction also in some cases. Okay, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will refer for extraction. This is the first step. Before giving the radiation, what is the first step they will do? Refer extraction. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அமிச்சதுக்கு அப்புறமா they have to wait for some time for complete healing. This is the process. This is the protocol. Complete healing பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் they will start radiation in Jipmer. Not only Jipmer, any area. This is the protocol. இப்போ இந்த ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்ணல, ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இது அப்படியே உல்டாவா பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ரேடியேஷன் கொடுக்குறாங்க. ரேடியேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா some patient is having very severe pain, so patient is going for extraction. ஓகே, ரேடியேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்றோம். அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டட் சாக்கெட் ஹீல் ஆகுமா? ஹீல் ஆகாது. ஏன் ஹீல் ஆகாதுன்னா, radiation which causes something called end arthritis obliterans. What is called obliterans? Block. Okay, so அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டிய blood vessel பிளாக் பண்ணிடும். ஓகே, அப்போ அந்த இடத்துக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ண இடம் ஹீல் ஆகுமா? பிளட் போச்சுன்னா தானே ஹீல் ஆகும். பிளட் போகலை, அப்போ ஹீல் ஆகாது. ஹீல் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும்? Non-healing extracted socket for a prolonged period of time, which infection can easily there. The infection even go to the underlying bone. Patient will go for what? Patient will go for osteoradionecrosis. Okay, bone will go for necrosis because of the radiation. That's why it is called osteoradionecrosis. If osteoradionecrosis has happened, what is the treatment protocol, students? This treatment protocol is called as Mark's protocol. Examiners ko romba pidicha area. Mark's protocol. What is Mark's protocol? Patient will get 100% oxygen. அது மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமா? என்ன படிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா? What is the atmospheric pressure? Okay, what is the atmospheric pressure? 2.8 atmospheric pressure. 2.8 atmospheric pressure has to be given to the patient. 100%. This is the Mark's protocol. Right. Now, read some more extra things, which is called cell cycle. Which phase is called more radiosensitive? Which phase is called least radiosensitive?
You know the cell cycle, இல்லையா? What is the first phase is called as G0. G0 is called as resting phase. When the cell க்கு ஒரு stimulus வருதுன்னா, it will go to the next phase called G1. What is the next cell cycle phase? S means what? Synthetic. What is synthetic? என்ன synthesis நடக்கும் இங்க? DNA synthesis நடக்கும். இது பழைய MRB question. DNA synthesis takes place in which phase? S phase. S க்கு அப்புறம் என்னது? S க்கு அப்புறம் G2. G2 க்கு அப்புறம் என்ன? M phase. What is called M? Mitosis. Cell will go for division. Cell division. Cell divide ஆயிட்டு எங்க போய் உட்காந்துக்கும்? G0 போய் உட்காந்துக்கும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஏதாவது ஸ்டிமுலஸ் வரப்ப again it will go for multiplication. So this is the cell cycle phase. இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். G1, S, G2, M. ஓகே, நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா which phase is more radio sensitive? ஒரு செல் வந்து இந்த சைக்கிள்ல எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கிறப்ப it is highly susceptible to the radiation. What is the answer? M phase. எந்த செல்லு ஃபாஸ்டா டிவைட் ஆகுதோ அந்த செல் என்ன ஆகும்? highly exposed, highly sensitive to the radiation. High mitosis, high sensitive to the radiation. Less mitosis, less sensitive to the radiation. This is the concept. Okay, which is the least sensitive phase? Least sensitive phase is S phase. Least sensitive phase is S phase. S phase ல ரெண்டு phase இருக்கு. Yearly S phase. இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின் கஷ்டமா கேட்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இப்படி கேட்கலாம். Yearly S phase, late S phase. Late S phase. Late S phase is the least sensitive phase. Most sensitive phase is M phase. Okay, ஒருவேளை M phase கொடுக்கல அப்படின்னா G2 phase எடுத்துக்கலாம். M phase கொடுக்கலனா G2 phase. ஸ்டூடெண்ட் சொல்லாமா? ஓகே, highly radio sensitive, least radio sensitive. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கான்செப்ட் கற்றுக்கிட்டோம்? செல் ஃபாஸ்ட்டாக டிவைட் ஆச்சுன்னா மோர் சென்சிட்டிவ் டு த ரேடியேஷன், கம்மியாக இதாச்சுன்னா லெஸ் சென்சிட்டிவ் டு த ரேடியேஷன். அதை பேஸ் பண்ணி த டிஷ்யூஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 5 டைப்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் ஃபேக்ட் பேஸ்டு, அதனால் ஐ நீட் யுவர் அட்டென்ஷன். கொஞ்சம் போரிங் கூட சொல்லலாம், பட் கொஞ்சம் இங்கேயே கவனிச்சுட்டு போயிருங்க, இங்கேயே படிச்சுட்டு போயிருங்க. ஸோ வாட் இஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன்? த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் திஸ் ஆர் number 1, there is something called as வெஜிடேட்டிவ் இன்டர்மைட்டாட்டிக் செல். எழுதிக்கங்க, அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். வெஜிடேட்டிவ் இன்டர்மைட்டாட்டிக் செல். Intermitotic cell. This is the first type of cell. Vegetative intermitotic. Second type of cell which is called as differentiating intermitotic cell. Differentiating intermitotic cell. Third type of cell which is called as multipotential connective tissue cell. Multipotential connective tissue cell. Okay, and the fourth one which is called as riveting post-mitotic cell. Riveting post-mitotic cell. This is called multipotential connective tissue cell. Multipotential connective tissues. The last one which is called as fixed post-mitotic cell. The last one is called as fixed post-mitotic cells. So what is this classification? The classification is based upon the cells, how sensitive to the radiation. The cells which are highly sensitive to the radiation is called as vegetative intermitotic. அப்போ என்ன அர்த்தம்? இந்த செல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். செல் டிவைட் ஆகவே இல்லை அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு போஸ்ட்-மைட்டாட்டிக் செல். அப்போ எதெல்லாம் இங்கே வரும்? வெஜிடேட்டிவ் இன்டர்மைட்டாட்டிக்ல எதெல்லாம் இங்கே வரும்? ஸ்டெம் செல் சொல்லலாமா? ஸ்டெம் செல்லுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக டிவைட் ஆகிற ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு. ஸோ ஸ்டெம் செல்ஸ், ஆல் த ஸ்டெம் செல்ஸ் வில் கம்மிங் அண்டர் vegetative intermitotic cells. Okay, especially this is called as spermatogenic cell. Students, I am not talking sperm cells. I am talking about what?
Spermatogenic. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The cell which produces sperm. How many sperms are produced per day? Lakhs, millions of sperms. அப்ப நிறைய டிவைட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப spermatogenic cells. Second type of cell is called erythroblastic. Students, I am telling erythroblastic, not RBC. Okay, the cell which produces RBC is called erythroblastic. Okay, and mucous membrane. Mucous membrane நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கா? Stratum basale, stratum spinosum, நிறைய layers இருக்கா? Which cell will divide faster means the basal cells will divide faster. Stratum basale. இது எல்லாமே which is coming under what? Vegetative intermitotic cell. Okay. இங்க என்ன வரும்? Fixed postmitotic cellsல என்ன வரும்? எந்த செல்லாம் டிவைடே ஆகலையோ அது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு போஸ்ட்மைட்டோட்டிக் செல். இதெல்லாம் டிவைட் ஆகாது. லாஜிக். Nerve cells does not divide. Nerve cells does not divide. Yeah. Okay, nerve cells ஓட ரீஜெனரேஷன் ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். எவ்வளோ ரீஜெனரேஷன் ஆகும்? ஜஸ்ட் 1 mm தான். ஓகே, அப்போ அது டிவைட் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன செல்ஸ் டிவைட் ஆகாது? ஸ்கெலிட்டல் மசில் டிவைட் ஆகாது. ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ஸ்ட்ரையேட்டட் மசில். இதெல்லாம் செம்ம இம்பார்ட்டன்ட். ரீசெண்டாக MRB எக்ஸாம்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க மசில் வச்சு. எந்த மசில்ல இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க் இருக்கும்னு கேட்டாங்க. என்ன ஆன்சர்? கார்டியாக் செல். ஓகே, கார்டியாக் மசில். ஓகே, இன்டர்கலேட்டட் டிஸ்க். இது வந்து பழைய நீட் கொஸ்டின் கூட. நர்வ்ஸ், ஸ்கெலிட்டல் மசில், வேற எங்க? ஸ்கெலிட்டல் மசில் யூஸ்வலாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்? டைட் ஆகுமா? ஓகே, அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஹைப்பர் பிளேசியாவா, ஹைப்பர் ட்ரோஃபியா? ஜென்ரல் பெத்தாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்க. ஹைப்பர் ட்ரோஃபி. வாட் இஸ் கால்ட் ஹைப்பர் ட்ரோஃபி? லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும், திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஹைப்பர் பிளேசியானா நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸ்கெலிட்டல் மசில் will go for hypertrophy, not hyperplasia. Okay, striated muscles. RBC. Okay, இது எரித்ரோபிளாஸ்டிக், இது RBC. அது வேற, இது வேற. RBCs. Epithelial cells. இது எல்லாமே என்னது? Fixed postmitotic cells. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? இந்த ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? ஈஸியா? ஓகே, கமிங் டு திஸ் ரிவர்ட்டிங் போஸ்ட்மைட்டாட்டிக் செல். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த ஆர்டர்ல வர்றப்ப இதுதான் மோஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் டு த ரேடியேஷன். அதுக்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கிறது ரிவர்ட்டிங் போஸ்ட்மைட்டாட்டிக். மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ், லிவர், கிட்னி, பேங்க்ரியாஸ், இது எல்லாமே விச் இஸ் கால்ட் ரிவர்ட்டிங் போஸ்ட்மைட்டாட்டிக் செல்ஸ். லிவர், கிட்னி, பேங்க்ரியாஸ், ஆல் திஸ். மல்டி பொட்டன்ஷியல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ பேர்லயே இருக்கு, கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு இருக்கு. அப்போ கேன் யூ கிவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ? கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இஸ் ஃபார்ம்டு பை வாட்? கனெக்டிவ் டிஷ்யூனா என்ன அர்த்தம்? டிஷ்யூ. அதில் என்ன இருக்கும்? ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இருக்குமா கனெக்டிவ் டிஷ்யூல? ஸோ மல்டி பொட்டன்ஷியல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட். Mesenchymal cells. Fibroblast and mesenchymal cells. Differentiating intermitotic cells, which is called spermatogenic. இங்கே வந்து spermatocyte, oocyte. ஓகே, சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் போயிட்டு திருப்பி ஒரு டைம் படிச்சுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் ஃபேக்ட் பேஸ்டு டாபிக். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஆல்மோஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் ஆல்சோ. சின்ன சாப்டர் தான். ஸோ நம்ம இது ஒன்று படிச்சு மறந்துட்டோம் இல்லையா? டிட்டர்மினிஸ்டிக் எஃபெக்ட் படித்தோம். வாட் இஸ் கால்டு ஸ்டொக்காஸ்டிக் எஃபெக்ட்? நம்ம அதை பற்றி படிக்கவே இல்லை. வாட் இஸ் கால்டு ஸ்டொக்காஸ்டிக்?
ஸ்டொக்காஸ்டிக்னா என்னன்னா, த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் இருக்காரு, ரொம்ப நல்லவர் அவர். ஓகேவா? கீழே எறும்பு போனா கூட பார்த்து தான் போவார், மிதிக்க மாட்டார். அவ்வளோ நல்லவர். டெய்லி சாமியை ப்ரேயர் பண்ணுவார். ஓகேவா? அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு நாள் அவருக்கு பயங்கர டூத் ஏக். ஒரு நாள் டென்டல் கிளினிக் போகிறார். டென்டல் கிளினிக் போகிறப்ப அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க. எக்ஸ்ரே எடுக்கிறப்ப என்னாச்சு, அவரோட ஒரு செல்லு மட்டும் மியூட்டேட் ஆயிடுச்சு. மியூட்டேஷன் நடந்துச்சு. ஒரே ஒரு செல்லு மட்டும் which got what? Mutation. Okay, if the cell got mutated, what is the chance? The chance is carcinogenesis. This is what called as stochastic effect. எவ்வளோ எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்க? ஒரே ஒரு எக்ஸ்ரே தான் எடுத்தாங்க. பட் அங்கே என்ன படிச்ச, டிட்டர்மினிஸ்டிக்கு நிறைய டோஸ் கொடுத்தோம். பட் ஸ்டொக்காஸ்டிக் எஃபெக்டில் டோஸ் டிபெண்ட்லாம் கிடையாது, நிறைய டோஸ்லாம் கொடுக்கல. டிட்டர்மினிஸ்டிக் எஃபெக்ட் எப்போ நடக்கும்னா ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட்டில் நடக்கும். ஸ்டொக்காஸ்டிக் எஃபெக்ட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா டயக்னோஸ்டிக் பார்ட்டில் நடக்கும். ஓகே, பட் ரொம்ப ரேர், ரொம்ப ரேர். ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டொக்காஸ்டிக். பட் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டொக்காஸ்டிக் எஃபெக்ட் இஸ் the number of stochastic effect. The stochastic effect is directly proportional to frequency of the radiation. Students, ரொம்ப முக்கியம். frequency of the radiation. frequencyன்றது வேற, டோஸ்ன்றது வேற. what is called frequency? இப்போ நீங்கள் கடையில் போயிட்டு ஒரு லாட்டரி சீட்டு வாங்குறீங்க. அந்த லாட்டரி சீட்டுக்கான வின்னிங் ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா? ஆனால் நீங்கள் ஒரு 1 lakh லாட்டரி சீட்டு வாங்குறீங்க, 1,00,000 ரூபாய்க்கு லாட்டரி சீட்டு வாங்குறீங்க. அப்போ அதுக்கான வின்னிங் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கா? கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கா? கிடைக்காம கூட போகலாம். பட் ஒரு லாட்டரி சீட்டுக்கும் 1,00,000 லாட்டரி சீட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி தான் ஒரு தடவை பேஷண்ட் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுக்கும் 100 தடவை எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டொக்காஸ்டிக் எஃபெக்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி. டிட்டர்மினிஸ்டிக் எஃபெக்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு dose. அது வேற, இது வேற. Stochastic effect which leads to cancer. Deterministic effect leads to radiation caries, osteoradionecrosis, இல்லைனா mucositis, இந்த இடத்துலலாம். ஸோ deterministic effectல என்ன ஆகும்னா, the cell will go for death, cell death. Okay, but stochastic effect, cell does not die, cell will go for mutation. This is the difference between deterministic and stochastic effect. ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் எம்சிக்யூஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வரலாம். ஓகேவா? அந்த டவுட் நான் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ஷல் கோ டு த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஒரே ஒரு சின்ன பார்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஐ வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, வாட் இஸ் த ஸ்மால் பார்ட் விச் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இஸ் first 2 chapter in the pulse is completed. Now I going to take something called as extra oral radiograph. Examiners ku pudicha topic, extra oral radiograph. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரேடியோகிராஃப் படிக்கிறப்ப இந்த பிக்சர் இல்லாமல் படிக்க வேண்டாம், தயவுசெய்து படிக்க வேண்டாம். இந்த பிக்சர் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ யூ ஜஸ்ட் டேக் 5 minutes டைம். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா oral radiograph? Number 1, there is something called as later SEF 2025 NEET எக்ஸாமோட கொஸ்டின். ஓகே, நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். SME, what is SME? Submentovectex, Waters view, PSF, reverse towns view. ஒன்று ஒன்றா படிக்க போகிறோம்.
Okay, so hope online students is the picture is clear for you. Clear இருக்கா? கிளியரா இருக்கா? ஓரளவுக்கு பிக்சர் தெரியுதா? பிக்சராவது தெரியுதா? தியரி பாட்டு வேண்டாம், பிக்சர் மட்டும் பாருங்க. ஓகே, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், பிக்சர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ரைட். நவ் த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இஸ் அபவுட் லேட்ரல் செஃப். இந்த பிக்சர் பார். லேட்ரல் செஃப்ல பிளேட் எங்க பிளேஸ் பண்ணுவாங்க? எக்ஸ்ட்ரா ஓரல் பிளேட் பேஷண்ட்டோட எங்க எடுக்கணுமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில். ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணிட்டு தென் வி ஹாவ் டு வாட் அபவுட் த எக்ஸ்ரே பீம்? எக்ஸ்ரே பீம் இஸ் perpendicular டு த பிளேட். இதுதான் நம்ம படிக்கணும். எக்ஸ்ரே பீம் இஸ் perpendicular டு த பிளேட். இப்போ ரீசெண்டாக நீட்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எக்ஸ்ரே சோர்ஸ் அண்ட் த பிளேட்? படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Okay, the beam is X-ray beam is perpendicular to this. What is the distance? இதுதான் நீட் கொஸ்டின். இந்த பிக்சர் தான் அப்படி கேட்டிருந்தாங்க. இமேஜ் பேஸ்டு கொஸ்டின் இது. எவ்வளோ? கமான். ரேடியேஷன்ல மொத்தம் 3 ஃபீட் படிப்போம். 4 feet, 5 feet, 6 feet. ரேடியேஷன் அந்த டெவலப்பிங் பண்ணுவீங்க இல்லையா, டெவலப் பண்ற ஏரியாவுக்கும் சேஃப் லைட்டுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? எவ்வளோ? 4 feet. ரைட். ரேடியேஷன் எடுக்கிறப்ப பேஷண்ட்டுக்கும் டென்டிஸ்டுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்? 6 feet. இது 5 feet. இதுதான் 3 விஷயம். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. இதனோட இமேஜ் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி. எதுக்காக லேட்டரல் செஃப் எடுப்போம்? எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல எடுப்போம் லேட்டரல் செஃப்? ஆர்த்தோ டிபார்ட்மெண்ட்ல. ஓகே, ரைட், எக்ஸாக்ட்லி. தன்மானம், கரெக்ட். யா. ஸோ கமிங் டு த சப்மெண்டோவெட்டெக்ஸ். சப்மெண்டோவெட்டெக்ஸ்ல வாட் இஸ் த பாயிண்ட் விச் யூ ஷுட் ரிமெம்பர்? சி த பிக்சர். ஓகே, பிக்சர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பேஷண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா, யூ ஹாவ் டு ask the patient to like this. You have to ask the patient to stiff the neck like this. Okay, and in the இடத்துல you have to place the X-ray film, and as usual the X-ray beam is perpendicular to the plate. Okay, so you ask the patient to recline like this. Okay, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு பண்ணும் ஆக்சுவலா. ஸோ அப்போ பேஷண்ட்டை வந்து ஹாவ் டு ஸ்டிஃப் லைக் திஸ், ரைட்? அதனால இந்த சப்மெண்டோவெட்டெக்ஸ் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா, பேஷண்ட் ஆஃப் ankylosing spondylitis. Patient of ankylosing spondylitis, which extraoral view is contraindicated means submentovetex. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த பிக்சரை ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா கவனிங்க. ஓகே, இதுதான் ஸ்கல்லோட வியூ. இப்படி இருக்கும். இந்த ஸ்கல்லோட வியூ தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ரேல ஆல்மோஸ்ட் தெரியும். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ரே உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்கல்ல மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்கல்லில் எது கிளியரா தெரியுது? இந்த ஸ்கல்லில் எது கிளியரா தெரியுது? ஆக்சுவலி ஜைகோமெட்டிக் ஆர்ச் செம்ம கிளியரா இருக்கா? ஸோ ஜைகோமெட்டிக் ஆர்ச்சுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஓரல் வியூ என்னன்னு கேட்டா சப்மெண்டோவெட்டெக்ஸ். ஓகே, இது கொஸ்டின் இப்படி கேட்க மாட்டாங்க. வாட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஓரல் வியூ ஃபார் த fracture of zygomatic arch? Which is the best view? Submentovetex. Submentovetex otherwise called as jug handle view. Submentovetex otherwise called as jug handle view. வேற என்ன தெரியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சப்மெண்டோவெட்டெக்ஸ்ல இந்த பிக்சர்ல வேற என்ன கிளியரா தெரியுது? இந்த ஏரியா. வாட் இஸ் திஸ் ஏரியா? இப்படி இருக்கு இல்லையா? இதுதான் தெரியுது ஆக்சுவலா. நீங்க அங்கிருந்து பார்த்தா இப்படிதான் எக்ஸ்ரேவோட வியூ. இதுதான் எக்ஸாக்டா இங்க இருக்கு. உங்களுக்கு என்னென்ன கிளியரா தெரியுது? இதுல ஜைகோமெட்டிக் ஆர்ச் கிளியரா தெரியுதா? இது என்னது? பேஸ் ஆஃப் த ஸ்கல். If there isn't any pathology in the base of the skull, what is the best view? Submentovetex. இதுதான் சப்மெண்டோவெட்டெக்ஸோட வியூ.
What about Waters projection? Waters projection is the patient has to be tilt the head slightly, okay, 37 degree to the film. எது 37 degree to the film? நம்ம ஒரு லைன் வரைவோம். என்ன லைன் வரைவோம் அப்படின்னா கேந்தஸ் இருக்கு இல்லையா, கேந்தஸ் ஐக்கும் மியாட்டஸ். வாட் இஸ் கால்டு மியாட்டஸ்? எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டரி மியாட்டஸ். கேந்தோமியாட்டஸ் லைன். கேந்தோமியாட்டஸ் லைன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் ப்ளீஸ், ஐ நீட் யுவர் அட்டென்ஷன். ப்ளீஸ் யூ கோயிங் டு கம்ப்ளீட் வித் திஸ் 5 minutes நான் முடிச்சிருவேன். பட் ஐ நீட் யுவர் அட்டென்ஷன். ஏன்னா இந்த டாபிக் எக்ஸாமினர்ஸோட ஃபேவரட் டாபிக். ஓகே, இந்த இடத்துல கேந்தோமியாட்டஸ் லைன் எங்க இருக்கு? இந்த பிளாக் கலர்ல ஒரு லைன் இருக்கா? இதுதான் கேந்தோமியாட்டஸ் லைன். இந்த கேந்தோமியாட்டஸ் லைனும் ஃபிலிம் எப்படி இருக்கு? பேரலா இருக்கு. இதுதான் கொஸ்டின். கேந்தோமியாட்டஸ் லைன் இஸ் பேரலல் டு தி ஃபிலிம் இன் சப்மெண்டோ வெர்டெக்ஸ். இந்த இடத்துல வாட்டர்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன், இந்த பிளாக் கலர் லைன் தெரியுதா? பிளாக் கலர் லைன் தெரியுதா? இந்த கேந்தோமியாட்டஸ் லைன் இஸ் ஓகே வாட் டிகிரி டு தி ஃபிலிம்? 37 degree to the film. இப்படி இருக்கு. ஃபிலிம் இப்படி இருக்கு. பேஷண்ட் கேந்தோமியாட்டஸ் லைன் இப்படி இருக்கு. ஸோ 37 degree to the film in Waters projection. Waters projectionல ஸ்கல்லோட வியூ எப்படி இருக்கும்? It will be like this. எக்ஸ்ரேயோட வியூ எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். இந்த பிளாக் கலர்ல ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இந்த பிளாக் கலர் ஸ்பேஸ்ல என்னது? சைனஸ். Which is the best view for the maxillary sinus? இல்லைன்னா ஏர் சைனஸ்னு கேட்டா வாட்டர்ஸ் வியூ. யூஸ்வலா சைனஸ்ல என்ன இருக்கும்? சைனஸ்ல என்ன இருக்கும்? ஏர் இருக்கும். ஓகே, பெத்தாலஜியில வாட்டர் இருக்கும். அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க, வாட்டர் சைனஸ். ஓகே, the best view for the sinus is waters view. Okay, students, இந்த இடத்துல இந்த வியூல இந்த ஏரியா கிளியரா தெரியுதா? இந்த ஏரியா கிளியரா தெரியுதா? இந்த ஏரியா பேர் என்ன? ஜைகோமா. which is the best view for the fracture of ஜைகோமான்னு கேட்டா அகெயின் வாட்டர்ஸ் வியூ. இதெல்லாம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க திருப்பி. ஃப்ராக்சர் ஆஃப் ஜைகோமெட்டிக் ஆர்ச்னு கேட்டா சப்மெண்டோ வெர்டெக்ஸ். ஃப்ராக்சர் ஆஃப் ஜைகோமான்னு கேட்டா வாட்டர்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன். சைனஸ்னு கேட்டா வாட்டர்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன். பேஸ் ஆஃப் த ஸ்கல்னு கேட்டா சப்மெண்டோ வெர்டெக்ஸ். பிக்சர் இல்லாம படிக்காதீங்க. ரைட். வாட் இஸ் கால்டு பிஎஸ்எஃப்? பிஎஸ்எஃப் போஸ்டரோ ஆன்டீரியர் செஃப். போஸ்டரோ ஆன்டீரியர் செஃப் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலா? அகைன் ஆர்த்தோ டிபார்ட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். போஸ்டரோ ஆன்டீரியர் வியூல திஸ் இஸ் த கேந்தோமியாட்டர் லைன். This is the black color. The black color is called calcometer line, which is how much to the film? Patient is slightly tilted downwards. So it is about minus 10 degree to the film. Canthomeatus line is minus 10 degree to the film. Waters view 37 degree. This is 10 degree to the film. Okay, PSF. And the last one which is called as reverse down sweep. ரிவர்ஸ் டவுன்ஸ் வியூ ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுவோம்னா பேஷண்ட்டை நல்லாவே டில்ட் பண்ண சொல்லுவோம். நல்லாவே கீழே டவுன்வர்ட் டில்ட் சொல்லுவோம். அப்போ கேந்தோமியாட்டஸ் லைன் இஸ் minus 30 degree to the film. minus 30 degree to the film. இந்த ஃபிலிம்லாம் எங்க வைப்போம்? மோஸ்ட்லி பேஷண்ட்டுக்கு முன்னால தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி பேஷண்ட்டுக்கு எது மட்டும் தான் பேஷண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கும்? சப்மெண்டோ வெர்டெக்ஸ் மட்டும் தான் பேஷண்ட்டுக்கு பின்னால இருக்கும். ஓகே, மோஸ்ட்லி பேஷண்ட்டுக்கு முன்னால. ஸோ பி அகெயின் the beam is எல்லா இடத்துலையுமே beam is perpendicular to the film. அதை படிக்கலாம், அதை படிக்க தேவையில்லை. எது படிக்கணும்? கேந்தோமியாட்டஸ் லைனுக்கும் ஃபிலிமுக்கும் என்ன ரிலேஷன், அதுதான் படிக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் த பேஷண்ட். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், எந்த பொசிஷன்ல பேஷண்டோட மவுத் ஓப்பனா இருக்கு? எஸ், ரிவர்ஸ் டவுன்ஸ் வியூ. The view is better when the patient is open the mouth. Okay, this is called reverse Towns view. So online students, just stay 2 minutes. We'll be changing the battery.
Right. Now, what are the MCQs will be asked? Okay, question number 1. What is the best view for the fracture of zygomatic arch? Subinterventex. What is the best view for the maxillary sinus? What is the best view for the base of the skull? What is the best view for the fracture of zygoma? What is the best view for the condylar neck fracture? Condylar neck fracture. பார்த்து சொல்லுங்க. Condylar neck fracture. Reverse Townes view. Condylar neck fracture is reverse Townes view. Okay. Fracture of nasal septum. பார்த்து சொல்லுங்க. Fracture of nasal septum. Waters view. Nasal septum. Okay. What is the best view for the இப்போ நான் சொல்றது யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். கரோனாய்டு ஃப்ராக்சர் பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரோனாய்டு ஃப்ராக்சருக்கு எந்த வியூ? எந்த வியூல கரோனாய்டு ஃப்ராக்சர் தெரியுது? பிஏவி. பிஏவி தெரியுதா? கரோனாய்டு ஃப்ராக்சர் முன்னாடி தெரியுதா? ஓகே. கரோனாய்டு ஃப்ராக்சர்ல எந்த மசில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்? அனட்டமி. டெம்பரலிஸ். டெம்பரலிஸ். ஓகே. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளவுதான் செம்ம ஈஸி. ஓகே. இதுல காமிக்காதது லேட்ரல் ஒப்ளிக், அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சது இல்லையா? இவ்வளவுதான். ஓகே. என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா, பிக்சர் கொடுத்துட்டு அதை என்ன வியூன்னு கேட்கலாம், இல்ல காண்டிலார் ஃப்ராக்சருக்கு என்னது, கரோனாய்டு ஃப்ராக்சருக்கு என்னன்னு கேட்கலாம். இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா ஓரல் ரேடியோகிராஃப்ல அவங்க கேட்குற கொஸ்டின். எக்ஸ்ட்ரா ஓரல் ரேடியோகிராஃப் என்ன ஃபுல்லாக முடிக்கல, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1/4 முடிச்சிருக்கேன். வில் பி கண்டினியூ திஸ் ஆன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே. Shall I complete the session? Okay. Shall I ask you some question now? Okay. Online students, take a fresh page. I will be asking some question for you. Okay. Prakash, Muhammad Farooq, yes, correct. Udaya, yeah. Start பண்ணலாமா? Take a fresh page. I will be asking ஒரு 10 question. ஆஃப்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே தான் இருக்க போறீங்க. முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சுட்டு தான் போக போறீங்க. 1:30 தான் நான் உங்களை விட வேணான்னு. ஓகேவா? டெஸ்ட் மட்டும் எழுதிருக்கு பார்க்கலாம். First question. What is the SI unit and the traditional unit for absorbed dose? Second question. What is the best extraoral view for coronoid fracture and condylar neck fracture? Question number 3. Question number 3. Which view, otherwise called as jug handle view? Which extraoral view, otherwise called as jug handle view? Question number 4. Alpha, beta, gamma, which rays have highest LET, linear energy transfer? Okay. Next, question number 5. What is the wavelength of blue color light? What is the wavelength of blue color light? What is the fluoride solution to prevent radiation caries? What is the fluoride solution to prevent radiation caries? Question number 7. What is called Knudsen technique? What is called Muller's technique? What is called Brody-Wald solution? What is Knudsen? What is Muller? What is Brody-Wald solution? Question number 8. What are the branches of internal carotid artery? Or anatomy question. Cerebral part. What is the branches of internal carotid artery in the cerebral part?
Question number 9. At which radiation dose salivary flow became 0? Salivary flow became 0. Which phase of the cell cycle is more radiosensitive? Which phase of the cell cycle is least radiosensitive? Okay. ஆன்சர் எனக்கு இங்கே வேண்டாம். உங்கள் நோட் புக்கில் எழுதுங்க பார்க்கலாம். நோட் புக்கில் எழுதிட்டு எனக்கு எவ்வளோ 10 out of 10 எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Question number 1. What is the traditional unit for absorbed dose? Right. SI unit gray. Coronite fracture க்கு என்ன view? PA view. Condylar neck க்கு reverse downswing. Jack handle view submental vertex. LET is highest for alpha. Blue color oda wavelength 474 nanometer. Radiation carries prevention is 1% neutral sodium fluoride solution. Knudsen technique 2% sodium fluoride. Muller's technique 8% stannous fluoride. Stannous fluoride oda disadvantage என்ன? Discoloration, and it also causes taste disturbance. Okay. And Brody-Ward solution is 1.23% APF. ICA oda cerebral part oda branches. Anterior cerebral, middle cerebral, posterior communicating, anterior choroidal, ophthalmic. 5 branches. Salivary flow became 0 at what level? 60 gray, Elena, 6000 rands. More radiosensitive phase is M phase. Least radiosensitive is S phase. Okay, just calculate your total mark. 10 out of what? Is Farooq what 8, Jannat 9, Valli 9, Shruti 9, good. Udaya 10, very good, very good. Soumya 8, VP 9, Dinesh 9, iPhone 9, good. மற்றவங்களா? Jeffisa 8, Prakash 7. Okay, Aisha 9, very good. Samad 8. Subhatra 9, very good. Elsin 7, 8. Inge, how many of you 10 out of 10? Okay, great. 8, 9, 8. Next time கம்மியா கூடாது, சரியா? சரி. So online students, we are closing the session. For offline students, stay back here. Okay, முடிஞ்சா next classல பார்க்கலாம். Will be given the link for you. Okay, all the best. Okay, so close பண்ணலாமா?